Welcome back. Thank you for your tithes and your offerings. Today we're going to bring forth a message, Hoy vamos a comunicarles el mensaje, which is part 2 que es la segunda parte of the message that we began last week, del mensaje que iniciamos la semana pasada, entitled The 10 Commandments, titulado Los 10 Mandamientos. Response to the Watcher. La respuesta a los vigilantes. The 10 Commandments. Los 10 Mandamientos. Yahuwah's response La respuesta de Yahuwah to the Watcher. A los vigilantes. So I want to apologize. I don't have a million notes. Así que una vez más les quiero pedir disculpas porque no tengo But I do have the word. Pero sí tengo la palabra. So the word's going to save my butt just like it saved your butt. Así que la palabra me va a rescatar a mí, así como a ustedes. Because when it comes to notes, I got 100 messages a year plus, and to be frank with you, I'm so tired of preparing notes. Que cuando se trata de notas, tengo cientos de mensajes al año y ya me cansé de preparar notas. I'm just going to have to stick to the word. Simplemente me tengo que confiar en la palabra. Which is a good thing. Lo cual es cosa chula. Part 2, the 10 Commandments, response to the Watchers. Segunda parte de la respuesta, 10 mandamientos, respuesta a los acosadores. Just briefly from last week. Brevemente de la semana pasada. We see that basically, vemos que básicamente the Torah was given la Torah fue dada to stop us, para impedirnos a nosotros, to prevent us para impedirnos from walking in the ways de caminar en los caminos of the watchers, de los vigilantes, so that we wouldn't have the nature. Para que no tuviéramos la esencia. We wouldn't take on the nature. No tomáramos la esencia. Of the watchers. De los acosadores, vigilantes. So our Father gave the Torah. Así que nos llama in love. En amor. Dado la Torah en amor. Nuestro Abba nos dio. What's happening? I can't handle change. Are we changing chairs or translators or both? La Torah en la Habá. Karma, baby, can't handle it. Stick with the energy. Energy, static. No. I rebuke that. Don't be quiet. Shut up. So anyway, just for the record, we don't yin and yang here. We go yud hey vav hey all the way. All right. We don't believe in the yin and yang. You can yin your yang, but we're gonna go with the you. We're going with yud hey vav hey all the way. Okay. Like Johnny Cash says, just play with your own yin yang. Right. This place it's Yahuwah. Right. All righty. So. The motive behind the Torah el motivo detrás de Torah was ahava. Fue la Habá. Not to legalistically bind us and choke us so we couldn't enjoy an experience with Yahuwah, no para legalmente, walking in the Ruah. No para legalísticamente amarrarnos ni ahogarnos o ahorcarnos para caminar en Yahuwah. But the Torah is grace. Pero la Torah es Hesed, to keep us from behaving para impedirnos de comportarnos like the watchers. Como los vigilantes. Then here comes Yahusha y luego aquí viene Yahusha to die a morir to give us greater grace. Para darnos mayor Hesed, mayor ternura. So Yochanan 1:17. Es que Juan 1:17. The way it actually reads. La manera que realmente nos comunica. Is true. Es cierto. The Torah was given by Moshe Rabbeinu. Fue dada por Moshe, nuestro maestro. And the grace that was given to our people in the Torah
Y la ternura que fue dada a nuestro pueblo dentro de Torah came among us. vino a estar entre nosotros. Not law versus grace, No ley contra gracia, not legalismo versus sloppy agape. no legalismo versus el agape sucio, el amor sucio. No, No, the grace that kept es la us ternura que nos mantuvo from taking on, by virtue of the original sin de asumir a través de la virtud del pecado original, of the watchers, de los vigilantes, Before there los wasn't- Irim, before there was an Adam and a Chava. antes de que existiera un Adán y Hawa, Eva. That grace Esa Gesed, ternura, came in its fullness, vino en su plenitud, not on a scroll, no en un pergamino, but in a person. pero en una persona. That's what it means. De eso se trata. Not law versus grace. No ley contra gracia. Correct the Christian. Correct the Messianic. Correct the argument. Stifle the argument. That is a bogus straw man argument. Corrige al cristiano, corrige el argumento, corrige ese argumento falso. Who are we? What are we? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Where are we? ¿En dónde estamos? The Torah was given as grace Torah fue dada como Gesed to separate us from original sin. para apartarnos del pecado original. But because we couldn't do it Pero por causa de que no pudimos to cumplirla, perfect compliance, a cumplirla perfectamente, Yahuwah found a substitute Yahweh encontró un sustituto so that we would comply. para que podamos cumplir. But it was a manifestation of the grace that already existed. Pero fue una manifestación de la ternura que ya existía. It was not law versus grace. No fue ley contra la So can gracia. Jewish people be saved without the greater grace? Absolutely not. Así que pueden las personas judías ser redimidas They're deceived. sin la mayor ternura. No, absolutamente que no, son engañados. But to the Jewish people's credit, Pero al crédito del pueblo yahudí, judío, they're not like the watchers. no son como los Irim, los vigilantes. They don't behave like the watchers. No se comportan como los Irim, But they're also not in the kingdom. pero igual tampoco están en el reino. So the Torah does its job. Así que la Torah hace su trabajo. It keeps the Jewish people who keep Torah Mantiene al pueblo yahudí que guarda Torah from taking on the nature de asumir la esencia of the watchers. de los Irim, But it doesn't rescue them pero no los rescata. because in all their compliance, they fall short. Porque en todo su cumplir caen cortos. As it is written, all have sinned and fallen short of the glory of Yah. Como está escrito, So it's got to be the todos, glory of Yah that covers us. como está escrito, todos han pecado y han caído cortos de la cifra, la estima de Yahweh. Así que es la estima la que nos cubre. All have sinned Todos han pecado and fallen short of his glory. y han caído cortos de su tiferet. So how, pray tell us, do we get righteous? Así que entonces díganos cómo nos hacemos tzadikim, justificamos. We've got to find his glory that covers us. Tenemos que encontrar su You'll preciosura. notice that the glory covered the giving of the Torah Su preciosura que nos cubre, y ustedes pueden notar que on Mount Sinai. esa preciosura cubrió la cima en el monte Sinaí. The glory covered the giving of the Torah on Mount Sinai. La Tiferet cubrió la dádiva de Torah en el monte Sinaí. And it was glorious in so much that it stuck to Moshe Rabbeinu's panaim. Y fue tan preciosa que se apegó y se quedó sobre el rostro Panaim de Moshe, nuestro maestro. But what happened to Moshe Rabbeinu's panaim? Pero ¿qué pasó con el rostro de nuestro maestro Moshe? The glory went back. La Tiferet se desapareció, It was fading glory. se desvaneció, It faded from his face se desapareció de su rostro. right into the runways of Paris. Ah, And today we call it faded glory jeans, which is around the Tochas. So it went from Mount Sinai así que se fue del monte to Sinaí Moshe's face, al rostro de Moshe. and today it's around the derrieres of the ungodly. Y hoy está en los... There has to be a better glory. Tiene que haber una Tiferet mejor. So what is this Jesus stuff all about? Así que ¿de qué se trata esta cuestión de Jesús?
Yahusha Yahushua came vino with a glory con una tiferet that never departs, que nunca se aparta, that is abiding, permanece. that atonement, that Esa perfection, expiación, that purity esa perfección, esa pureza, is now a permanent blanket. es una cobija permanente. And that's what Corinthians compares. Y eso es lo que compara con Not law versus grace, no ley versus gracia, but the grace pero la ternura, that was temporary, que fue temporaria, fading glory. que se And apartó. today is in genes. Y hoy está en los But the true glory in Yahusha never fades. pero la real tiferet And it's not found in genes. nunca se desvanece. It's found in John, Se encuentra en Yohanan Juan. unless you speak French. Then it's both Jean and Jean. Jeans and Jean. Yeah, but we don't have any French speakers here today. Baruch Hashem Yahuwah. So why are we hungry and thirsty and gathering on Shabbos? Why? Why are we doing all these religious things? ¿Por qué tenemos hambre y nos reunimos en Shabbat? ¿Por qué hacemos todas estas cosas religiosas? Because we have found the greater glory. Porque hemos encontrado la preciosura mayor. And so the Ten Commandments in all their beautiful glory, Entonces los 10 mandamientos en toda su estima given in preciosa, love to give us grace, dados en Ahabá para darnos ternura, prevents those who keep Torah previenen a los que guardan Torah from inheriting the nature de heredar la esencia of the watcher. de los sirim. But what it doesn't do Pero lo que no hace is freely impart es libremente dar the glory of the atonement la tiferet de la expiación and holiness y la apartación and the King of righteousness y el rey de la rectitud to its followers. a sus seguidores. So there's nothing wrong with the Torah. Así que no hay nada malo con Torah. It's just not designed to give you greater glory. Simplemente It's no designed to fue, give you fading glory, temporary glory. simplemente no fue diseñada para darte una estima, una preciosura permanente, es temporaria, es una que desvanece. So that, like the Jewish people, Para que como el pueblo yahudí you don't have the nature of the devil. no tengas la esencia del diablo, Pero you're stuck in the middle. pero estás atorado en medio. You also don't have the nature Tampoco tienes la esencia of Yahuwah. de Yahuwah. You see the problem with Torah? ¿Ves el problema con Torah? It protects you from the nature of watchers, Te protege de la esencia de los sirim, but it doesn't impart to you pero no te da the nature of Yahuwah. la esencia de Yahuwah. So it's grace Así que es ternura versus greater grace. en comparación a la ternura mayor. Because Moshe died. Porque Moshe murió. The glory left and Moshe died. La tiferet, la preciosura se desvaneció y Moshe murió. But he that is least in the malchut of Yahuwah, Pero el que es menor en el reino de Yahuwah, having escaped the malchut of the Shamayim, habiendo escapado el reino de or all los those who hope to Shamayim, get to the Shamayim, o todos los que quieren llegar a los Shamayim, have a glory tienen una estima that has never left us. que nunca nos ha abandonado. Because it is written in 1 Corinthians chapter 3 Porque está escrito en 1 Corintios capítulo 3, that we, que nosotros, unlike Moshe Rabbeinu, a diferencia de Moshe, nuestro we go maestro, from glory to glory. vamos escalando de tiferet a tiferet. First his glory left, Primero se fue su tiferet and then the poor guy died. y luego se murió el hombre. Our glory Nuestra will never tiferet leave, nunca se irá and we're never going to die. y nunca vamos a morir. So do you need the New Testament? Así que Well, the no, black Hebrew Israelites and the Jews and everybody says all we need is the Torah. así que necesitamos el Nuevo Testamento, mientras que muchos grupos dicen que lo único que necesitamos es Torah. Don't become their sisters in sweat. No se hagan sus fraternas en sudor. Because Moshe lost the glory Porque Moshe perdió la tiferet and then died y luego se murió and didn't inherit the promise. y no heredó la promesa. But there was glory. There was glory. Pero sí estuvo ahí la It tiferet. was the glory to stop the people Fue la tiferet para impedir al from pueblo being devils. de ser diablos. But the New Testament is much better than the Torah. Pero no te Try telling a religious spirit that. es Huh? mejor que la Torah. Yeah, eh? Intenta decirle eso a un espíritu religioso. I said, Dije,
the New Testament que el Nuevo Testamento is better than the Torah. es mejor que la Torah. So if you're Torah observant, you don't catch my interest. Así que si observas Torah, no ves mi interés. If you rest in the finished work of Yahusha, I'll listen to you. Si reposas en la obra finalizada de Yahusha, te escucharé. Because you carry a grace Porque tú llevas una and chifra an anointing y una unción that will lead you to the promise, que te llevará a la promesa, that will not fade upon your death or before your death. que no se desvanecerá sobre tu muerte o después de tu muerte. So if you're really Torah observant, Así que si realmente observas Torah, you will say this. dirás esto. You will speak in this way. Hablarás de esta manera. The Brit Hadashah, the renewed covenant, Brit Hadashah, el convenio renovado, is the grace that will never fade, that is abiding, es la ternura que nunca desvanecerá, que permanece and it'll take me to a y me place llevará a un lugar that Moshe Rabbeinu himself que Moshe, nuestro maestro mismo, could not get to. no pudo llegar a él. Try telling what I'm sharing with you Intenta decirle lo que estoy to someone with a compartiendo big contigo, beard who's legalistic and very Torah observant, or they think they are. alguien que tiene una barba grande, que You follow observa me? Torah, que es legalista o piensa que lo es. I said, do you follow me? ¿Me You entiendes? cannot be Torah observant without loving the renewed covenant more or just as much as the Torah. No puedes ser observador de Torah sin amar al convenio renovado mucho más. Because o it igual que la contains Torah. inbred in its DNA. It contains inbred or encoded Porque contiene, está en su ADN, the promise la promesa of an abiding eternal pardon de un perdón perpetuo que and glory that permanece shall not be removed. y preciosura que nunca será quitada. Does the Torah have glory? ¿Tiene Torah Yes. preciosura? Sí, But it can be removed. pero puede ser quitada. But let's get back to the glory of the Torah. Pero regresemos a la chiferet de Torah. So Yahuwah gave us Yahuwah nos dio the Torah, and specifically the Eser HaDevarim, la Torah, específicamente las Eser HaDevarim, las palabras, las 10 palabras, which are kind of like a diezmos, que son como diezmos. a tithe Es un diezmo to the rest of the Torah. al resto de Torah. That's why it's called Eser. Por eso se conoce como Eser. If we keep the 10 Commandments, Si guardamos los 10 mandamientos, we will not be saved. no seremos redimidos. We will not be pardoned. No seremos perdonados. We will not be forgiven. No seremos perdonados. But we will avoid Pero sí evitaremos the basic violations of original sin las transgresiones básicas del pecado original. of the watcher. De los And what Jesse taught us, and what I taught Jesse, and what we taught each other, and what the angels taught, all this stuff that's been happening in the last month, y lo que Yishai nos enseñó, y lo que yo le enseñé a Yishai, y lo que hemos todos aprendido en este mes pasado. is a genuine, direct, elongated paradigm shift in the understanding of the believing community. Es un cambio de paradigma permanente en nuestra comunidad. Paradigm shift. You did? I'm sorry. I didn't hear you. Forgive me. We were all trained Todos fuimos entrenados to think and believe and understand para pensar, creer y comprender that original sin que el pecado original was committed by Adam and Chava. fue cometido por Adán y Java. We've had a complete paradigm shift. Tuvimos un cambio de paradigma completo. The original sin El pecado original is recorded by the original apostle, fue grabado por el apóstol original, Hanok, Enoch, whom religion a rejects. quien la religión rechaza, So their understanding of original sin begins in the garden. para que su comprensión del pecado original comienza en el jardín. But the original sin is exposed in Ezekiel chapter 28, Pero el pecado original es expuesto en Ezequiel 28, from which Adam and Eve and you and I and your children who are in rebellion, we have become victims. a través del cual tú, yo, tus hijos, mis hijos, todos hemos llegado a ser víctimas. The original sin was in the cosmos before there was 43 or 46 chromosomes. I'm not that smart. I don't know how many. El problema estuvo en el cosmos antes de que existieran las cromosomas humanas.
If the original sin was in the cosmos, Si el pecado original aconteció en el cosmos, the final solution la solución final to original sin, al pecado original, the finished work of the Mashiach, la obra finalizada de Mashiach, must also be a cosmic work, igual debe de ser una obra cósmica, which means it's finished. que quiere decir que ya So when I está talk acabada. about finish, Así que cuando enseñé acerca de la finalización, what Yahusha did on earth, lo que Yahusha hizo en la tierra, finished our issues, acabó con nuestros being problemas enemies of Yahuwah, de los enemigos de Yahuwah, as well as his enemies in the cosmos, al igual que sus enemigos que estaban en los cosmos, so that earth, heaven, and things under the earth, para que la tierra, los Shamaim y las cosas bajo la tierra, through the finished work of Mashiach, a través de la obra finalizada, completa de Mashiach, can be reconciled to heaven, pudiera ser reconciliado a los and Shamaim. the king's will and the king's wishes and the king's desires. Y la voluntad del rey, los anhelos del rey. The death of Yahusha, while Yahusha was busy buying and selling, everybody was busy on that day. Yahusha was dying. It was a cosmic event being played out here on the earth. Mientras que Yahusha moría, el mundo seguía con sus asuntos, With such sus power. negocios normales, pero ese fue un acontecimiento With such a que heavenly sanction paralizó los cosmos, con este poder tan grande, that if there was even one Nephilim, Zimzumim, or giant que si hubiera una fal, un that sinfín, truly desired Teshuvah, o un gigante que realmente anhelara that la demon, Teshuvah, that Nephal, ese demonio, ese nafal, that Zimzum, that Gibor, ese simsum, ese gibor, could enter into the finished work. podría haber entrado en la obra finalizada. But we know Yahuwah has prevented. Pero sabemos que Yahuwah lo prevenió. And Enoch was told not to pray for those bozos. Y a Enoch se le instruyó no orar por esos payasos. And John told us the same thing. Y Yohanan nos dijo la misma cosa. There is a sin unto death, and I tell you what Enoch was told by Yahuwah, do not pray for the sin unto death. Hay un pecado de la muerte. Because when you pray for someone who has committed the sin unto death, you are worthy of death. Les diré lo que se le dijo a Jano, que no oren por Wow. ese pecado que se hizo hacia la muerte, que es básicamente el suicidio. And what is the sin unto death? ¿Qué es el pecado a la muerte? What is the sin unto death? ¿Qué es el pecado a la muerte? It is in fact the sin Es en sí el pecado against the Ruach. en contra de la Ruach. Yahusha is so loving and kind. Yahusha es tan amable, tan tierno. He's so loving and kind. Él es tan amable y tan tierno. You can call him the B word, you can call him the S word, you can call him the F word, and it shall be forgiven. Puedes decirle lo que tú I've done quieras, that. cualquier majadería. Don't look at me that righteously, I'll slap you upside your head. No me veas de esa manera, te You could castigo. call the son the F word, and it shall be forgiven. Yah forbid, but it shall be forgiven. Decirle al hijo de Yahuwah cualquier majadería y eso se te será perdonado. But Yahusha told us in Matthew 22 what 1 John tells us in 1 John chapter 5. Pero Yahusha nos dice en Matityahu 22 lo que 1 John Yahusha chapter nos 5. dice en Primera de Juan capítulo. There is a 5. sin that unto death, Hay un pecado a la muerte. and like Enoch, you are forbidden Y como a Hanok se te prohíbe to pray for that. orar por aquello. And what is that? ¿Y qué es eso? It's doing the work of the watchers. Es hacer la obra de los Sirim. It's attributing to the Holy Spirit Es darle a la Ruach HaKadosh the powers of darkness. los poderes de las tinieblas. Say, Satan now has this power. Satanás ya tiene este poder. Yes, Yeshua heals. Yeshua raises from the dead. He cleanses from lepers. He heals AIDS. Yes, 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 yes. Sí, Yahusha sana de la lepra, sana Yes, del SIDA, sana todas esas enfermedades. Sí, yes. sí, But he uses pero usa the power of the watcher. el poder de los Sirim, His power source, his battery, his power source su recurso de poder, su batería. is S period, A period time. Es ese punto a punto tal. Yahusha says that sin will never be forgiven Yahusha dice ese pecado nunca será in the perdonado. world that is, En el mundo que hoy in the existe, world to come. It is a sin unto en el death. mundo que está por venir, es un pecado a la muerte. Do not pray for it. No ores por ello. That's grace, man. Eso es Jesús, ternura. And we don't have to worry. Y no tenemos que preocuparnos. Because if we don't believe in him and we deny his existence, that's okay. Porque si no creemos fix en you. él o negamos su existencia, eso es Or we're todo. Él te not sure. arreglará.
o si no tenemos la That's certeza. also okay because the disciples weren't sure. Eso igual es todo porque los talmidim igual no estaban They said, convencidos. Master, help our unbelief. We got a sickness. We got a problem. We look at you, we see you, and we still don't believe. Help our unbelief. No problem. No problem. Los apóstoles igual tenían el problema que no tenían la fe suficiente y ellos oraron, ayuda a nuestra incredulidad. Ask and he'll fix it. Pídelo y él lo arreglará. But notice the 12 shlichim Pero noten que los 12 shlichim never called him nunca lo llamaron or said, you work through the power nunca dijeron, tú trabajas a través del poder. of Satan, De ese punto a punto. the father of the watchers, El Abba, el padre de los Sirim, who are the fathers of the Nephilim. quienes son los See papás see de how los this thing Nefalim. works? Son los papás de los Nefalim. ¿Ven cómo And esto these fools on funciona? Facebook who have no kingdom authority and they're their own authority think that they're going to fight Satan Y estos tontos en Facebook without a chain of command. son su propia autoridad o no quieren la Now, autoridad you're de not a Yahuwah. fool because you're plugged into our ministry, but I'm talking about the general public. Piensan que pueden luchar en contra de Satanás, pero no Our se people are están faithful. ordenando Find yourself a shepherd. en la Quickly. jerarquía de Don't do Yahuwah. this thing alone. If it's not me, that's fine. Find somebody. Encuéntrate un pastor. Si no soy yo, encuéntrate a alguien. No tengo que ser yo. Look how Satan operates. He's the father Miren cómo funciona Satanás. of Él lies es el and padre. murder. Él es el padre de las mentiras, el asesinato. Then he has his sons, his apostles, Y luego tiene a sus hijos, sus the apóstoles, perverted watchers. los Irim pervertidos. And then the perverted watchers, Y los Irim pervertidos, to reproduce para reproducirse after their own kind, tras su propio género, intercourse to wives of men, se tuvieron relaciones íntimas con las esposas to de create los hombres giants in the earth. para crear gigantes en la So tierra. there's this beautiful, or it is beautiful, but it's perverted chain of command. Así que está esta orden de autoridad. And then we have Nathaniel ben David ben Avraham ben Shmegegi ben Moshe Pupik, who has a beautiful timeline, and he's telling you you're a jerk, you're a fool for submitting yourself to apostolic or pastoral authority. No, friend, those are the mouths, those are the words of Satan trying to pull you out of kadosh authority. Y luego tenemos a rabinos o a maestros en el You're not a internet fool. que te You're dicen que tú protected. eres un tonto porque te has... Fools are unprotected. Just like fools have unprotected sex, fools in the kingdom have an unprotected walk with Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Fools in the kingdom. Luego tenemos a pastores o maestros en el internet que te dicen que eres un tonto por someterte a la jerarquía y a la autoridad de los Shamaim de Yahuwah. Pero no, las personas que se someten a la desprotección, incluso a la desprotección sexual, son los tontos que están en el mundo. Don't fall for that. It sounds so nice and comfortable. No caigas por eso, suena tan amable, tan cómodo. We don't follow any man. No seguimos a ningún hombre. He's not a God. Él no es un Dios. Well, when you get on an airplane, Pues cuando te subes en un avión, they tell you to put your seatbelt on. te dicen que te pongas tu In case of a cinturón. crash, if you want to have a chance to survive, En caso de que choquemos, Hello? que tengas una chance de sobrevivir, you put your seatbelt on. te pones tu cinturón. How many of you work? ¿Cuántos de ustedes trabajan? Huh? If your employer says, listen, I got to leave early. My wife is not feeling well. Si tu jefe dice, mira, tengo que irme temprano, mi esposa no se siente todo. So if you want your check, Así que si quieres tu cheque, you need to be there before 2 o'clock. tienes que estar ahí antes de las 2. But if you're not there by Friday at 2, Pero si no estás ahí para las 2 el viernes, the next time I can pay you is in about a month. la próxima vez que te puedo pagar es en un mes. How many are going to follow men? ¿Cuántos van a seguir al hombre? Nobody? ¿Nadie? We don't follow men? No seguimos But what al they hombre. really mean is we follow all men that can help us pay our rent and that can help us pay our electric bill. The one kind of man we don't follow is the man who teaches and preaches the word of Yahuwah. To him we give no honor, and to him we give no respect. Sí, lo que realmente están I don't diciendo, care if you like my preaching. I'm still preaching good. lo que realmente están diciendo, no seguimos a ningún hombre. That's what that means. Lo que realmente están diciendo, no seguimos a ningún hombre que
predique la palabra de Yahuwah. Solo seguimos a quien nos ayude a pagar nuestros gastos, nuestra casa. Pero a los que predican la palabra de Yahuwah, a esa persona no lo seguimos. And here comes the word of Yahuwah, says the opposite. Y aquí viene la palabra de Yahuwah y dice lo It says opuesto. those who labor in word and doctrine. Dice aquellos que trabajan en la palabra, en la enseñanza. What does it say? You know the rest of that. ¿Qué dice? Are worthy of what? ¿Son dignos de qué? Double honor. De doble estima. Double honor. So Doble the estima. world says don't honor any man. Así que el mundo dice no estimes a ningún hombre. But you know what I found? You know what I found interesting? Pero ¿saben lo que he encontrado interesante? Some of these people, Algunas de estas personas, that when they want you to agree with them, cuando quieren que tú acuerdes con or they ellos, want some books for free, o quieren algunos libros Whatever, regalados, whatever. lo que sea, they'll say, yes, sir. dirán, sí, señor. Oh, wait a second. I thought you don't follow any man. Pero espérate un segundo, pensé que tú no seguías a ningún Well, you hombre. know, sir, let me show you what the Lord has showed me about the calendar. Pero Let me ¿sabes, show you what the Señor? Lord has showed me about this. Déjeme enseñarle lo que el soberano me ha enseñado acerca del calendario, de esto, de aquello. And then it's, yes, sir. Y luego dicen, sí, señor. Yes, sir. Sí, señor. Well, why are you calling me sir? ¿Por qué me estás diciendo, señor? I'm a pastor. Soy un pastor. I'm a shepherd. Soy un pastor. You're using a title. Estás usando un título. Because you're trying to flatter me. Porque quieres, So you call me sir as long as I agree with you. me dices, señor, mientras que esté en acuerdo contigo. So let's be honest. Así que seamos sinceros. Everybody deserves honor except the man of Yahuwah. Todos necesitan, se merecen la estima excepto el varón de Yahuwah. And here comes the Torah Y aquí viene Torah to correct us para corregirnos and to say, look, y para decir, mira, this is an attitude of rebellion. esta es una actitud de rebelión. Don't take on the nature of the watcher. No asumas la esencia de los We siríes. all know that leaders are not God. Todos sabemos If you que don't know that, then you're not a disciple of Yahusha. todos sabemos que los líderes no son Dios. Si tú no sabes It's not a eso, matter of if leaders are God, entonces no eres aprendiz de Yahusha. No importa si los líderes no son Dios. but do you understand Pero comprendes tú the chain of command? la cadena Satan. de orden. His apostles, Satanás, sus apóstoles, and then his illegitimate children. y luego sus hijos ilegítimos. Yes? So Satan has a command. Isn't he trying to counterfeit the true chain of command? Entonces, si Satanás tiene su propia orden de autoridad, ¿qué no está él intentando de And what is the true chain of command? traicionar la real Watch. orden de autoridad? Father, ¿Cuál es la real orden de autoridad? Estamos con el Abba, Mashiach, Mashiach, leader, líder, apostle, prophet, apóstol, profeta, man, hombre, woman, mujer, children, man. niños, niñas. See the order? ¿Ven la orden? Anyone that steps out of order Cualquiera que se vaya de la orden is susceptible to attack. es susceptible al ataque. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. So the Torah has beautiful grace. Así que la Torah tiene una ternura And preciosa. the 10 commandments were given Y los 10 mandamientos fueron dados not to make us the righteousness of Yahuwah, no para hacernos la tzedakah, la rectitud de Yahuwah, but to prevent, listen carefully, to prevent us pero para impedir que from the nature of the watcher, Irim, asumamos la esencia de los sirim. because when we take on the nature of the Irim, Porque cuando asumimos la esencia de los sirim, there can be no salvation. no puede haber redención. This is grace, friend. Esto es ternura, amigo. This is grace. Esto es ternura. Because what cast of characters cannot, according to Enoch, can never be saved? Porque qué grupo, qué lista de personajes nunca puede ser redimido. What cast of characters, according to Enoch, can never be saved? ¿Qué lista de personajes nunca pueden ser redimidos? Do you read? Los So sirim. the Torah is grace, Así que Torah es ternura, so that we don't take on their disposition, para que no asumamos su disposición and we can remain positioned y podamos permanecer en posición for the finished work. para la obra finalizada. So you should not be listening to any teacher or leader who doesn't even know what the finished work is. Así que tú no debes de estar escuchando a ningún líder o maestro que ni siquiera conoce cuál es la obra finalizada. You could ask 9 out of 10 messianics, Puedes preguntarle a 9 de 10 mesiánicos, messianic leaders. líderes mesiánicos. Can you please explain to me what the finished work is? ¿Puede usted explicarme cuál es la obra finalizada? They'll probably tell you, well,
I haven't had a chance to finish the basement. Quizás te digan, no he tenido chance de acabar con el So sótano. it's really not finished. Así que realmente no ha sido acabada. You don't need to listen to those. They don't know what they're talking No about. necesitas escuchar a esas personas porque no saben de qué We're están talking about a hablando. cosmic event, Estamos hablando de un evento cósmico. which you're invited to enter to. Of course, the New Testament is better than the Torah. The New Testament is the healing. Y por supuesto que es un evento cósmico al que tú has sido invitado y por supuesto que el Brit Hadashah es mejor que Torah porque Brit Hadashah es la The sanación. Torah prevented Moses and Israel from taking on the nature Torah impidió que Moshe y Israel asumieran la esencia of the 7 nations that were being thrown out, de las 7 naciones que estaban who were Nephilim, by the way. siendo echadas afuera, que además para su entendimiento eran The Nafalim. land was full of giants, Giborim, La tierra estaba repleta de gigantes, but Giburim, it didn't get them there. Didn't get them there. pero no There los had to llevó be a ahí. better way. Tuvo que haber una mejor There had to be a manera. new and living way. Tuvo que haber una manera mejor y viviente, That is to say, his flesh, que es decir, su carne, which is a cosmic event inviting all of the cosmos to align. que es un evento cósmico que está invitando a todos los cosmos a alinearse. Much of the cosmos remains out of alignment. Mucho del cosmos permanece fuera de su alineación. Only a remnant Solo un remanente, through the finished work a través de la obra finalizada, is willing to realign. está dispuesto a realinearse. It's like in the natural. How many people drive with a car that's out of alignment? Es como, They don't want to get it fixed. They're too busy to get it fixed. They're too lazy to get it fixed, or they're too broke. So they drive around with a car that's out of alignment. es como en la vida normal. ¿Cuántas personas andan manejando en su carro fuera de alineamiento? Están demasiado ocupados, son demasiado pobres o demasiado distraídos para ir a que les alineen sus carros. We only get ourselves a car in alignment when the car doesn't run Solo conseguimos que nos alineen or nuestro runs carro off the cuando road. ya no funciona o cuando chocamos. But the smart man gets his car into alignment Pero el hombre inteligente alinea su carro in a maintenance program en un programa de mantenimiento before it develops an issue. antes de que desarrolle algún problema. Okay, so if we analyze the 10 Commandments, Entonces, si analizamos los 10 mandamientos, we can see what the original sin was. podemos ver cuál fue el I'm pecado. going to go original. fast, so stay with me. So by just gazing into the 10 Commandments, Entonces, al solo mirar en los 10 mandamientos, we can see the behavior that took place in the cosmos podemos ver el comportamiento que aconteció en los cosmos, that was part of the original sin. que conducieron al pecado original. Verse 8 of Exodus 20, Shemot chapter 20. El verso 8 de Éxodo 20, The word of Elohim, la palabra de Elohim, Exodus 20, verse 1, Éxodo 20, verso 1, tells us, remember Yom HaShabbat, nos dice, acuérdate del Yom HaShabbat, the Shabbat days, Shabbatot, los días to de keep all of Shabbat, them weekly and annual, para guardarlos a todos, los anuales y los semanales, as Kadosh. como Kadosh, apartados. 6 days you work, and the 7th you rest. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Exodus chapter 20, verse 11. Éxodo 20, 11. Yahweh blessed the Shabbat Yahweh le dio braca al Shabbat and set it apart. y lo apartó. So what did Satan do? Entonces, ¿qué hizo Satanás? He didn't rest. Él no descansó. He worked, Él trabajó and he worked y trabajó on Shabbat. en el Shabbat. And what kind of work was he doing on Shabbat? ¿Y qué tipo de trabajo estaba haciendo en el Shabbat? Stirring up rebellion, Revolcando la rebelión, gathering up rebellion reuniendo la rebelión against Yahweh. en contra de Yahweh. So who was the first Shabbat breaker? Así que, ¿quién fue el que primero quebrantó el Shabbat? Yahweh was at rest. Yahweh estaba His descansando. Melachim were at rest. Sus malachim estaban They were descansando. resting in him. Estaban descansando en él. Satan comes and he says, Viene Satanás y you dice, don't need to rest. no necesitan descansar. Make me Yahuwah Háganme a mí and Yahuwah, work and be enslaved y trabajen y sean esclavos to serve me. a servirme a mí. So if Yahweh says don't break Shabbat, Entonces, si Yahweh dice, no quebrantes el Shabbat, so we don't take on whose nature? para no asumir la esencia de quién,
Satan's nature, la esencia de Satanás. we see that in heaven, Vemos que en los Shamaim, he shook 1/3 of the angels él sacudió la tercera parte de los malachim out of their rest. de su descanso, He broke Shabbat. quebrantó el Shabbat. Can I get a witness? Shema. Now, verse 12. Verso 12. Hey, Hey, the fifth commandment. el quinto mandamiento. Kavod et avicha ve'et imecha. Leman yarechum. Honor your father and mother in order that lengthening yamecha, the lengthening of your days, Estima a tu Abba y a tu Abba y a tu Ima para que se alarguen tus yamim días al ha'adama, on the earth, en la tierra, asher Yahuwah Elohecha, which Yahuwah your Elohim que Yahuwah tu Elohim natan lacha. te da. Honor your father and mother that your days on the earth may be lengthened. Estima a tu Abba y a tu Abba y a tu Ima para que tus yamim sean alargados. Who was the first to dishonor their father and mother? ¿Quién fue el primero a desestimar a su Abba y a su Ima? Satan. Ese punto a punto está. Who was his father? ¿Quién era su Abba? And who was his mother? ¿Y quién era su Ima? The Ruach. La Ruach. Pretty awesome. He says, because you did not honor your father and mother, Satan boy, Dijo, por cuanto tú no estimaste a tu Abba y a tu Ima, Satanás, you were thrown out of the Shamayim. fuiste echado de los You did Shamaim. not keep your real estate. No guardaste tu lugar, tu posición. Well, what was his real estate? ¿Cuál era su lugar? His first estate. Su primer estado. Hello? That was in the book of Jude, yes? Eso estaba en el libro de Yahudá. He did not keep his first estate. No guardó o preservó su primer Satan lugar. had real estate. Satanás tenía bienes y raíces. He was the firstborn, the Bachor. Fue el primogénito. He was the Mashiach, the anointed cherub, El Mashiach, el Jerub, that covered heaven with the glory that never fades. que cubría los Shemaim con la estima que nunca desvanece. Until he manifested iniquity Hasta que manifestó la iniquidad and rebellion, witchcraft. y la rebelión, la hechicería. Honor your Abba and your Ima Estima a tu Abba y a tu Ima, so you don't inherit the fall para que no heredes la caída and lose the land. y pierdas la tierra. Satan lost the land. Satanás perdió la tierra. He left his first estate Dejó su primer estado. because Yahuwah your Elohim desires Porque Yahuwah tu Elohim anhela to give you the land darte la tierra. that Satan gave up, Que forfeit. Satanás rindió. That's why Satan hates you. Y es por eso que Satanás te odia. You've taken his place Has tomado su lugar as the worshiper, como el adorador, as the lead worshiper, como el adorador. as those who will live on the land that once belonged to him. Los que vivirán en la eres que una vez le pertenecía a él. And this is why he fell from heaven. Y es por esto que él cayó de los Shemai. He uncovered himself from Yahuwah's glory. Se He uncovered his head. descubrió su cabeza, se descubrió de la estima, de la preciosura de He Yahuwah. became transgender in nature, Se hizo transgénero en esencia. which is why sometimes Satan shows up as a male and sometimes shows up as a female. Razón por la cual a veces Satanás se presenta como He varón ripped o off his hembra. head covering Se quitó su cobertura and he says, I'm going to let my beauty show. y voy a dejar que mi belleza I'm going to let my se vea. better attributes show. Voy a dejar que mis mejores atributos se vean. When he came to earth, Cuando bajó a la tierra, in Matthew 4 and Luke chapter 4, Mateo 4 y Lucas 4, when he tried to tempt and test Yahusha, cuando intentó tentar y probar a Yahusha, he said in the Matthew Shem Tov, Matthew chapter 5, dijo en el Mateo Shemto, Mateo 5, he said, I'll tell you what, Messiah, I used to be the Messiah of heaven, now you're the Messiah. I'll tell you what. dijo, te digo algo, Mashiach. Yo antes era el Mashiach de los Shamaim, pero hoy tú eres el Mashiach. Te digo algo. Uncover your head, Descubre tu cabeza. bare your head to me, Descúbreme tu cabeza and worship me. y adórame. And I will give you all the kingdoms of this world. Y te daré todos los reinos de este mundo. See, you don't see that in most translations. Y eso no se ve en la mayoría de las No wonder the traducciones. devil doesn't want the restoration scriptures printed. Sin duda que el diablo no quiere que las Thomas Nelson has escrituras plenty of money. de Doubleday has restauración- plenty of money. I don't have $2,000 to do the thing right.
Sin duda que el enemigo no quiere que las That's escrituras not my problem. That's your problem too. de restauración We're all in sean this together. imprimidas. Otros sí Right. tienen dinero para imprimir sus Biblias, pero yo no. Because in the restoration scriptures, Satan says, if you uncover your head, Porque en las escrituras like I did, be restauración like me. dice, si tú descubres tu cabeza como yo lo hice, sé como yo. The first step in Satan's rebellion was to uncover his head. El primer paso en la rebelión de Satanás fue descubrir su cabeza. Whatever the devil tells you Lo que te diga el diablo is not important. no es que no es It's the importante, most important. es lo más importante. You don't have to honor your leaders. They're not God. Very important. No tienes que estimar a tus líderes, no son Dios, es muy You importante. don't have to wear a head cover. No tienes que usar cobertura de cabeza. It's not that important. No es así de importante. It's just part of that sect. Es simplemente parte de esa secta. Very important. Es muy importante. You know, I mean, giving to the kingdom, El dar al reino, el tithing. diezmar, It's not that important. no es así de importante. Everything Satan tells you is not important. Todo lo que Satanás te dice To que other no es people. importante para otras personas It's super important. es súper importante. What everybody tends to think is in their own thinking is very Lo important. que todo el mundo piensa que es muy importante, It's probably not as important. quizás no es tan importante. Like some whole denominations are based on if you're not talking in tongues, you're not a child of the resurrection. Como en So they made it algunas, very, very important. como en algunas denominaciones lo han hecho muy, muy importante hablar en lenguas. Man has made that very important. El hombre lo ha hecho muy importante. Probably not as important Quizás no es tan importante as loving your neighbor as yourself. como el amar a tu prójimo como a ti You mismo. see? So you don't even need a Bible to follow Yahweh. Ni siquiera necesitas una Biblia para seguir a Yahuwah. Whatever Satan and the world tell you to do on Facebook and the world that doesn't know Yahweh, whatever they tell you to do, Lo que Satanás y el mundo te dicen que hagas en el mundo o en Facebook, lo que te dicen que es importante, just do the opposite. haz lo opuesto. And you'll be doing the right thing. Just Y do the estarás opposite. haciendo lo correcto, haz lo opuesto. Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. So who was the first nefarious being Así que, ¿quién fue el primer ser nefario to dishonor father and mother de desestimar a su Abba y a su Ima and lose their real estate? y perder su primer posición? Satan. Satanás. What happened to his real estate? ¿Qué pasó con sus bienes y raíces? He gave it up. Los rindió. So who's going to take it over? Así que, ¿quién asumió responsabilidad de ello? The children Los hijos of the resurrection. de la resurrección, The new worshipers. los nuevos The adoradores, new leaders. los nuevos The líderes, new apostles. los nuevos The apóstoles, new anointed cheruvim who cover others with Yahusha's glory. los nuevos jerubim ungidos que cubren a otros con la tiferet de Yahusha. Honor your father and your mother Estima a tu Abba y a tu Ima, because you will have a long life. porque tendrás una vida larga. Satan, the first, Satanás el primero and the watchers after him, 1/3 of y his los family, acosadores después de la tercera parte de su familia they withheld honor. detuvieron la estima, They repented or relented of their honor, se arrepintieron de su estima and they lost the reward. y perdieron el galardón. And now Satan knows that his time is short, Y hoy Satanás sabe que su tiempo es corto and he has come down with great wrath y que ha bajado con gran enojo to get you to dishonor every Abba and Ima in your life. We all have daddy issues, and we all have mommy issues. We better get over it quick, because when we still hold on to those issues, there's a remnant in our character that is of the wicked one and is not of Yahweh. y viene para Every father conseguir, and mother deserve honor. que todos desestimen a todo Abba, todo papá y a toda Ima, mamá que han tenido en sus vidas. Todo Abba And we y forgive them. toda Ima merecen la estima, la reverencia y los perdonamos. We forgive them Los perdonamos for what they've done to us. por lo que nos han hecho. We have to release them Tenemos que soltarlos to be free para ser libres, so we can honor them, para poder estimarlos, even if it's from a distance. aunque sea de una distancia. And it also applies to spiritual leaders. Y eso igual se aplica a los líderes espirituales. Many of you know the story of the Staten. I won't go through it again. The Staten Island story. The rabbi sent me to represent him. I talked behind his back. That was it. My time in that place was limited,
And my schedule to be a leader in Israel was postponed for probably 8 to 10 years because I spoke behind his back and I dishonored the guy who was sending me to Staten Island to represent him in a Bible study. You've heard me tell you that story. Entonces, han oído la historia de cuando fui asignado a ir a la isla de Staten y el pastor que me envió básicamente descubrió que hablé mal detrás de sus espaldas y eso pospuso mi elevación en liderazgo a Israel por lo menos 8 a 10 años. The sixth commandment. El sexto mandamiento. Exodus 20 and 13. Éxodos 20, 13. Vav. Wow. Or in Paleo, wow. Whoa. Wow. Lo tirtzach. Lo tirtzach. 2 words. 2 palabras. In Hebrew. En el hebreo. Lo tirtzach. Lo tirtzach. You shall not murder. No matarás. You shall not murder. No matarás. No asesinarás. Why should we not murder? ¿Por qué no asesinaremos? Because no debemos de asesinar? who is the murderer? Porque ¿quién es el asesino? From the beginning. Desde el Who is the original murderer? ¿Quién fue el asesino original? S.A.10. Ese punto a punto tan. He murdered 1/3 of Yahuwah's creation. Asesinó la tercera parte de la creación de Yahuwah. The tail. La cola. 1/3 of Yahuwah's children. La tercera parte de los hijos de Yahuwah. He murdered them and taught them how to dishonor their father and mother, break the Shabbat that they had with Yahuwah, put other Elohim like themselves before Yahuwah's face, to break the first commandment. Yahuwah broke the devil broke every one of these. El diablo quebrantó todos estos mandamientos, asesinó a la tercera parte de los hijos de Yahuwah, les enseñó a desestimar a su Abba y a su Ima, a quebrantar el Shabbat. And the Torah is grace. Y Torah es Gesed, ternura. To prevent us from being like him in nature. Para prevenir que seamos como él en nuestra esencia. But it is not until we have Yahusha's finished work that we have the reward and the real estate that he left when he left his first estate. Through Yahusha's finished work. La obra finalizada a través de Yahusha. That we have. Que tenemos. The real estate. La posesión. That he left. Que él nos dejó. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Someone find me that scripture. That Satan was a murderer, yeah, because I don't have time to go through it. John 8:44. Thank you. 8:44. Juan 8:44. He says, because you reject me and my mission to come in a finished work, dice, por cuanto me rechazan a mí y a mi misión de venir en esta obra finalizada, you are of your Abba, ustedes son de su Abba, S.A.10. ese punto a punto tan, And the lust of your Abba will you do. y harán las lujurias de su Abba. You are lusting the way he lusted. Están anhelando las lujurias como él lo hizo. Yahweh is not your father because you already have a father. Yahuwah no es You're su Abba. dishonoring your father and your mother. Even as Satan dishonored his father and mother. Están ustedes desestimando a su Abba y a su Ima, así como Satanás desestimó a su Abba y a su Ima. Yochanan 8:44. Juan, Yohanan 8:44. He was the first murderer. Él fue el primer asesino. You're not playing with a nice being. No están jugando con un ser amable. Not only does Satan hate you, No solamente te odia Satanás, he doesn't play fair. pero él no juega. And if you don't get radical for your faith, you will be destroyed. Él no juega justamente. You will be consumed by the spirit of this age. Y si no te radicalizas por tu fe, serás destruido. Serás consumido si no estás de pleno comprometido con esta fe. There's only one way to survive against the murderer, who, by the way, has never been apprehended. And by the way, he's still on the loose. And by the way, he's alive and well on planet Earth. Solamente hay una manera de escapar de ese asesino que
Además, para que ustedes comprendan, nunca ha sido arrestado y está todavía suelto en esta tierra. He was the original murderer Él fue el asesino original, who dishonored his Abba and his Ima. quien desestimó a su Abba y a su Ima. So don't tell me about the Torah being legalism. You're a Así que fool. no me digan que la Torah es legalismo, eres un tonto. The Christians have lied to you and you brought that garbage into the Messianic movement. Los cristianos te han mentido y has traído esa basura al movimiento The mesiánico. Torah is the instructions of grace, La Torah son las instrucciones de la ternura, so you won't be like SA10. para que no seas como ese punto a punto tal. If you obey the Torah, Si obedeces Torah, you will position yourself te posicionarás to be rescued. para ser rescatado. You won't be rescued until you accept Yahusha, No serás rescatado hasta que aceptes a YHWH, but you're in a position pero estás en posición to be rescued. para ser rescatado. You're in a position Estás en posición to meet the physician. de encontrarte con el médico. You're in a position to meet the great physician. Estás en posición de encontrarte con el gran médico. You're not saved yet. No has sido So you redimido. can make fun of the Jews all you want, but let me tell you something. Así que puedes burlarte de los judíos todo lo que quieras, pero déjame decirte algo. They are still in position Ellos todavía están en posición to meet the great physician. de encontrarse con el gran médico, Because the Torah is protecting them porque Torah los está protegiendo a ellos from the murderous one. del asesino. And that's why Paul said in Galatians, Y es por eso que Pablo dijo en Gálatas, the Torah was a good tutor, la Torah fue una haya excelente, a guardian un guardián to guard you para protegerte until the one who was destined to rescue you would arrive. hasta que el que fue asignado para rescatarte llegara. That's why Galatians says Torah is tremendous Y es por eso que Gálatas dice que Torah es tremenda, as a guardian, como haya, not as a rescuer. no como rescatadora. It guards you Te guarda, te protege until the rescuer hasta que venga el rescatador. comes. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So we see here Así que vemos aquí, in 44, en el verso 44, by rejecting the rescuer, Yahusha himself, al rechazar al rescatador, a Yahusha mismo, you are doing the lusts of your Abba. estás haciendo los anhelos de tu Abba. He was not submitted. Él no se sometió, He became a murderer. se convirtió en He homicida. was the first Él murderer. fue el primer homicida. He slayed a third. Myriads and myriads and myriads of angels were killed Él asesinó a la tercera parte de los malachim, ángeles, spiritually and physically espiritualmente y físicamente, because he did not stay porque no permaneció in the Emet, en la Emet, meaning in his first estate, en su primer estado, because there's no Emet in him. porque no hay Emet en él. I'm going to stop there for now. Voy a parar ahí por este momento. Keep your bookmark in Yochanan chapter 8. Mantengan su marcador en Juan Yohanan Go back to 8. Shemot 20. Regresemos a Shemot, Éxodo 20. So the commandment comes to us. Así que el mandamiento viene a nosotros. Lo tirtzach. Lo tirtzach, Do not murder. no asesines. Shemot 20:14. Shemot 20:14, The next commandment. el próximo mandamiento. Lo tinaf. Lo tinaf, 2 words. Adultery? adulterio. No. No. In the English we put it fancy. En el inglés lo ponemos You fácil, shall not commit. No. In the muy Hebrew it's like ornamentado. adultery? En el hebreo es así. Adulterio, No. no. In the Hebrew. En el hebreo. Murder? No. Homicidio, no. Very simple Es muy simple. and to the point. Y al punto. 14. 14. Adultery? Adulterio, No. no. Why does Yahuwah Porque es que Yahuwah tell us not to commit nos dice que no cometamos adultery? adulterio. Why? ¿Por qué? Because he doesn't want us to have sex? ¿Porque no quiere que tengamos sexo? No, just the opposite. No, es muy lo He opuesto. wants us to have sex. Él quiere que tengas sexo, But he wants us to do it under the cover pero quiere que lo hagas bajo la cobertura of covenant.
del convenio, faithfulness, de la lealtad, honoring the father and the mother who give you your husband or your wife. estimar a When you take a husband or your wife that the father and the mother haven't given you, you're dishonoring them and you're ready to commit adultery. estimar al Abba y a la Ima que te ha dado tu esposo y a tu esposa. Cuando desestimas a tu Abba y a tu Ima, al desestimar a tu marido o a tu esposa, estás cometiendo adulterio. The sexual act of adultery El acto sexual del adulterio is not the problem. no es el problema. When Yahuwah says, Cuando Yahuwah dice, you shall not commit physical adultery, no cometerás adulterio físico, it is because Satan es porque Satanás became Satan se hizo Satanás when he was created as the Mashiach. cuando fue creado como el How Mashiach. did he go from Mashiach to the devil? ¿Cómo llegó a ser He was the Mashiach Mashiach of heaven. a diablo? How did he go to the devil, become the devil? El Mashiach de los Shamaim, ¿cómo se hizo el diablo? Sex? No, Sexo no, not at all. para nada. Spiritual adultery El adulterio espiritual, against Yahweh. en contra He de broke Yahuwah, covenant. quebrantó el convenio. That's what's so wicked. Y es por eso que It's es not tan the sex malvado. that's wicked. No es el sexo que es lo malvado, It's breaking covenant. es quebrantar el convenio. In order to avoid taking on the nature Para evitar asumir la esencia, of Satan Satanás and the watchers, y de los the sirín, grace of the Torah la ternura de Torah, found in the seventh commandment. encontrada en Seven. el séptimo mandamiento. So what is 7 in scripture? ¿Qué es 7 en la escritura? Perfection, completeness, Perfección. wholeness. La plenitud. In order to be whole and complete and not have this dirty, guilty, schmutzy confusion that you're running around with. Para ser completo y Stop! total. Y no tener esta Turn it off. confusión, esta Start basura. engaging in sex. But do it the right way. Comienza a comprometerte con el sexo, pero hazlo de la manera correcta. Because every time we do it the wrong way, we are manifesting the nature of the murderer and the liar from the beginning. Porque cada vez que lo comenzamos a hacer de la manera incorrecta, estamos asumiendo la esencia del el primer homicida. I don't have time to go there. No tengo tiempo para ir ahí. But how many are familiar with Ezekiel 23? Pero ¿cuántos están familiarizados con Ezequiel 23? Can I see your hand if you're familiar? Let's go. Why not? You're a student of the word. Why are you not familiar with it? ¿Por qué no estás familiarizado con él si eres aprendiz de la palabra? Too much time reading Breitbart? Demasiado tiempo leyendo otras cosas. Ezekiel 23. What does it say? Ezequiel 23, ¿qué dice? There were two wives that Yahuwah had. Yes, he's a polygynist. Habían dos esposas que tenía Yahuwah. Ojalá and Ohaliba. Ojalá y Ohaliba. I'm sorry, Exodus, I believe it's Ezekiel 20. Ezequiel 20, perdón. It is 23? Okay. I should have said 23. Yes, 23. Ojalá and Ohaliba. Ojalá y Ohaliba. One is Samaria, one is Yerushalayim. Una es Samaria y la otra es Jerusalén. Instead of repenting of the unfaithfulness En lugar de arrepentirse of the de su past, they both got worse. deslealtad del pasado, los dos empeoraron. And Judah became just as bad as Israel. Y a Judá se puso igual de mal como Israel. They were more interested in checking out other idols, other forms of worship, Estaban más interesadas en ver otros tipos de adoración, otros and ídolos, letting strange gods play with their nipples, y dejar que dioses extraños jugaran con sus and pezones. lifting their skirts just to do a little experiment. Y levantar sus faldas para hacer un poco Because de it felt good having experimentación. freedom. Porque se sentía todo obtener la In libertad. the process of feeling good and having freedom, Y en ese proceso de sentirse Job y tener esa libertad, they forgot their husband, se olvidaron de su marido, Yahuwah. Yahuwah. And so Israel's crime was spiritual adultery. Y entonces el crimen de Israel fue el And adulterio until we espiritual. come back and make teshuvah through Yahusha, Y hasta poder regresar y hacer Teshuvah a través de Yahusha, every son of man remains a spiritual adulterer. todo hijo del hombre permanece un adúltero espiritual. And so when he says, do not commit adultery, Y entonces cuando él dice que no cometas adulterio, behind the physical act detrás del acto físico is the spiritual reality. está la realidad It espiritual. was the act of this is all the original sin. Esto todo fue el pecado original. Are you with me? Right.
if you take those 10 commandments and sum it all up, Si tomas los 10 mandamientos y los resumes, these are layers. estas son capas, These are components son componentes of the original sin. del pecado. What was the original sin? ¿Y cuál fue el pecado Did he eat the original? apple? ¿Se comió la manzana? Did he eat the banana? ¿Se comió el plátano? No, stupid. He ate tacos. So we sit around arguing all day. No, tonto, se comió tacos. Aquí Was it an apple? nos sentamos discutiendo todo yo. ¿Fue manzana? I believe it was a taco. Yo creo que fue un taco. And I believe right before he ate the taco, I believe he said, "Yo quiero Taco Bell." Taco Baal. We sit around, churches split, denominations split, people don't talk to each other because one group of clowns think he ate a banana and the other group think he ate a pear. Y estamos todos divididos, unos As pensando if that's the original sin. que comió una manzana, una pera o un plátano, pero yo creo que antes de comerse el taco dijo, yo quiero Taco Baal. Taco Bell. No, the original sin El pecado original was adultery fue el adulterio against Yahuwah. en contra de Yahweh. Not by Adam and Eve, but by Satan. No por Adán y Eva, pero por Satanás. He murdered the angels. Asesinó a los He malajíes. dishonored the Ruach and the Abba. Desestimó a la Ruach y a la Abba. He caused the Shabbat of heaven to be broken. Causó que el Shabbat de los Shamaim fuera quebrantado. He put other Elohim in Yahuwah's face. Puso a otros Elohim en frente del rostro Every de one of Yahweh. these actions Todas estas acciones are adulterous. son adúlteras. He was unfaithful to the one who honored him. Fue desleal al que lo estimó a él. That's all that adultery is. Eso es lo único que es el That's all adulterio. it is. Eso es lo único que es. Don't be like that. No seas así. Don't be like that. No seas así. There's no need to be like that. No hay razón para ser así. They don't want to be like Satan. No quieres ser como Satanás. I can say, don't do this and don't do that and don't do that, and people will still do it. Puedo decir, no hagas esto, no hagas aquello, y la gente lo va a seguir haciendo. Don't smoke. No fumes, Don't drink. no bebas. That never stopped anybody. Eso nunca impidió a nadie. Here's how love works. Así es como funciona el amor. Ahaba. The Father knows what's best. El Abba sabe lo que es mejor. He loved you. Él te He amó. continues to love Él you. continúa He amándote died for you, Él murió por and ti. he made a way for you to be y clean. preparó un camino para que tú pudieras ser purificado. And he's asking you to respond Y te está pidiendo que by respondas loving him. al amarlo a Él. Don't stop smoking because it's good for you. No dejes de fumar porque te aprovecha. Do it because you love him. Hazlo porque lo amas. That works. Eso funciona. That's the only thing that works. Eso es lo único que funciona. That's the only thing that's permanent. Eso es lo único que es permanente. Everything that I've given up in my life because he asked me if I love him. Todo lo que yo he Enough. dejado en mi vida es porque Él me ha dicho que me ama lo suficiente. To give it up, Que lo amo yo a Él lo suficiente para dejarlo. I've given those things up. He dejado esas cosas. But whatever I try to give up Pero lo que yo intento dejar because of guilt or condemnation, a causa de la culpa o la condenación. excuse me, Perdóname. what you looking at? Never works. Nunca funcionó. Oh my gosh. You do that? Yeah. Oh, Just ¿tú like hiciste you. eso? Sí, así como tú. I have people watching the video, like, look at, he drank. He Mira, drinks. bebe. Oh. No, I don't drink. No bebo. It's all through osmosis. Es todo a través de This is osmosis. an illusion. Esta es una ilusión. What you talking about? Baruch Hashem Yahweh. He drinks, he wipes his nose. What kind of a teacher is this? El We want bebé a Superman. se suena la nariz. ¿Qué tipo de Get me maestro a es este? Superman. Queremos un superhombre. Denme un superhombre. You shall not commit adultery. Why? No cometerás adulterio. ¿Por qué? Because the spiritual reality has nothing to do with sex. Porque la realidad espiritual no tiene nada que ver con el sexo. I shouldn't say it. I'm too dignified to say it. No lo I debería could decir. say it. Lo podría decir. I want to say it. Lo quiero decir. But there are benefits of not saying it. Pero hay provechos de no decirlo. When Satan screwed Yahuwah, that was the adultery. Cuando Had nothing to do. He screwed him all right, but it wasn't sexual. Cuando Satanás fue en contra de Yahuwah, And you don't want to screw him either. tú tampoco quieres ir en contra de Yahuwah. That's what this means. Eso es lo que esto quiere decir. He's revealing to you what was contained in that rebellion. Te está revelando lo que fue contenido en esa rebelión. And we run from
We don't want to screw our Heavenly Father. y huimos de I know it's querer crude and I apologize, but arruinar las we don't want to cosas do that. con nuestro Abba firmamental. No queremos hacer eso. We want to be faithful to the covenant. Queremos ser leales al convenio. When we accepted the terms of Calvary, Cuando aceptamos los detalles del that every Calvario, decision we made would be what He wanted. que toda decisión que hiciéramos sería lo que Él quería And we didn't put ourselves back on the throne y que no nos íbamos a poner de nuevo sobre el trono and go after better deals. ni ir tras mejores tratos. You don't move where you get the best deal. No te vas You don't move a where you get the most property. consigues el mejor trato, la mayor propiedad. You don't take a job where you have the best career opportunity. No If te you're a vas- child of Yahuwah, you ask Yahuwah, Yahuwah, there are some carrots dangling in front of me. No aceptas la carrera o What el should I trabajo do? que te dan los mejores beneficios. Tú le preguntas a Yahweh, ¿qué debo de hacer? And remain faithful to Him Y permanece leal a Él and avoid adultery. y evita el adulterio. So all these things, don't murder, don't commit adultery, honor your mother. These are all spiritual sicknesses that were engineered by Satan, who was the original one of genetic engineering. Did you know that? He is the one who originated genetic engineering. Así que todas estas cosas, estos pecados que se nos está instruyendo no hacer, todo esto fue originalmente ingeniado por el Satanás, el que originalmente hizo la modificación genética. Verse 15. Verso 15, Exodus, Shemot 20:15. Éxodo 20, 15. Baruch Hashem Yahuwah. Is anyone enjoying? Nice. Baruch Hashem Yahuwah. The 8th commandment. El octavo mandamiento, Lo tignav. lo tignab. It doesn't say, thou shalt not steal my love. Dice, no robes, querida. Two mía. words. Dos palabras. Just like the 6th commandment. Así como el sexto Just mandamiento. like the 7th commandment. Así como el séptimo mandamiento. Just like the 8th commandment. Así como el octavo mandamiento. Lo Lo tignov. tignab. Or as we say in Yiddish, Como decimos en Yiddish. don't be a ganov. No seas un canef. My dad always used to say that all the time. Mi papá siempre lo decía. Do not steal. No robes. Or steal, no. No robes. Murder, no. Robar, no. Break covenant, no. No. Quebrantar Murder, convenio, no. no. Steal, no. Asesinar, no. Love, yes. Robar, no. Love neighbor, yes. Amar a tu prójimo, It's sí. very short. Es muy corto. In the Hebrew, there's no explanation. There's no midrash here. En el hebreo es muy sucinto. No hay explicación aquí. Steal, no. Robar, no. Lo tignav. Lo tignab. Now go back to Yochanan, Vamos de nuevo a Yohanan, chapter 8, capítulo 8, which Juan I, 8, which I asked you to bookmark before. que les dije que lo marcaran anteriormente. Juan, Yohanan 8, The same chapter el mismo capítulo where he condemns them of being murderers. en donde él les condena de ser asesinos. He also says Ahí igual dice, he is a thief. él es un ladrón, Okay, he's a murderer from the beginning. fue un homicida desde el principio. Verse 44. Verso 44. And then, well, I mean, we could probably fast forward to Yochanan. Luego podemos 10. avanzar a Yohanan 10, Juan 10, Yeah, let's do 10. capítulo 10. He was a murderer from the beginning, Fue homicida desde el principio, but verse 10, pero en el verso 10, Yochanan, John 10:10, Yohanan 10, 10, he was also a thief from the beginning. él fue igual un ladrón desde el principio. If somebody can look at that chapter in John 8 and see if there's a reference to thief, but I want to focus on 10. If somebody could look in John chapter 8, I would appreciate that. The thief comes not. Yeah, but this isn't 10. This isn't John 10:10. Yeah, that's right. John 10:10. But I'm wondering, and I don't have the time to look into it. In John chapter 8, Rivka, maybe you can What? look for the word thief or steal, Okay. because there may be another reference in there. Okay, Yochanan 10:10. Juan 10, 10. The thief, the murderer, is also the thief. El asesino igual es un ladrón, Original sin. pecado original. The original thief, Satan, El ladrón original, Satanás, has come to the angels of heaven. ha venido a los malachim de los Shamaim, And now- ángeles de los Shamaim, He's down on the earth. y hoy está aquí en la tierra. He's the Elohim of this world.
Él es el Elohim de este mundo. And he has come not to heal Y or no save ha venido a sanar ni a or rescatar. bring you into covenant Verse faithfulness. 55. And hold on to that. 8:55. I knew it was in there. Hold on to that. But the enemy has come down to earth just like he did in heaven Pero el enemigo ha bajado a la tierra así como lo hizo de los Shammai to steal, para robar, because he was the original thief. porque él fue el ladrón original. 8th commandment, Octavo mandamiento. do not steal. No robes. He is the original murderer. Él es el asesino o homicida original. 6th commandment, Sexto mandamiento. do not murder like him No asesines como él, and to destroy. ni destruyas. That's the 7th commandment. Ese es el séptimo mandamiento. Do not commit adultery. No cometas So in adulterio. John 10:10, we see the original sin Así que en Yohanan 10:10 vemos el pecado original that Satan committed que cometió and Satanás his followers, the watchers. y sus seguidores, los sirim. What he says, the thief Dice el ladrón comes to steal your joy, your purpose, and your calling. viene a robarte tu júbilo, tu propósito, tu llamado. What commandment is that? ¿Qué mandamiento es ese? Steal. Robar, no robar. What commandment is that? Eighth. 8th commandment. Octavo mandamiento. He comes to murder. Viene a asesinar. What commandment is that? 7. 6. Oh, 6, sorry. He comes to destroy. Él viene a destruir. What commandment is that? ¿Qué mandamiento es ese? 7th. Séptimo. Destroy your covenant with me, Destruir tu convenio or the conmigo. covenant that I want to make with O you. el convenio que quiero hacer contigo. So he's saying in John 10:10, Así que está diciendo Yohanan, do Juan not 10:10, follow the one no sigas a aquel who will teach you to be like him que te enseñará a ser como and él partake in the original y sin participar del pecado original and break commandments 6, 7, and 8 in one shot. los mandamientos 6, 7 y 8 Whoa! de un solo tiro. Whoa! Oh, hey, Well, hey is not included here. wow. 6, 7, and 8. Yahusha knows what he's doing. Yahusha sabe lo que él está haciendo. He knows how to warn us. Él sabe cómo advertirnos. Again, I want to emphasize to you. Y una vez When más, you quiero steal, when you enfatizar, murder, when you commit adultery in the natural, cuando roban, cuando asesinan, you cuando will pay the cometen price in the spirit. adulterio, en lo normal pagarán el precio en la rúa. The enemy is not the devil. El enemigo no es el diablo. Listen to me. Escúchame, That's making it all copacetic. eso es hacerlo todo Right. placentero. The danger of the devil El peligro del and the diablo watchers y de los sirim is their fruit. es su fruto. If they can do nothing except teach us Si ellos no pueden hacer nada más que to enseñarnos murder, a asesinar, break covenant, a quebrantar convenios, unfaithfulness, la deslealtad and steal, y robar, what's the point? ¿de qué se trata? Our enemy doesn't play nice. Nuestro enemigo We no got to get juega. this religious idea of the devil out of our head. Tenemos Some que of us have been sacarnos- walking with Yahushua for 70 years. We still have a religious concept of the devil. Tenemos que sacarnos esta idea del diablo He's real. en la cabeza. Sí, él es real. He does not play fair, No juega justamente. which is why we are told when it comes to the devil, Porque de la razón por la que se nos dice cuando do se trata not del play diablo, fair. no juega justamente. I wish someone was with me. Me gustaría que alguien When we estuviera appeal to our emotions, cuando apelamos a nuestras emociones, to our feelings, a nuestros sentimientos, to our past experiences to apply solutions in the present. a nuestras I was experiencias. rejected by my dad. I was thrown out. I was kicked out when I was 14. I know the feeling. Don't you dare kick that person out. Can't you see that they're hurting? When we start Cuando comenzamos down that road, a ir a nuestras experiencias pasadas y basarnos en esos sentimientos, gotta be careful. tenemos que tener cuidado. Gotta be careful. Because the enemy doesn't play fair. Porque el enemigo no With juega that kind of justamente. thinking, he could put one of his watchers Con ese tipo de pensamiento él in puede one of those poner seats, a uno de sus sirim, en uno de esos asientos, or two of those watchers, o a dos de esos sirim, with his nature, steal, kill, and destroy. con su esencia de This robar community, your friendship with me, my destruir friendship with you, a esta comunidad, mi amistad contigo, tu amistad and conmigo, rip it apart y destruirlo if we don't throw them out. si no los echamos afuera.
And I know when I throw people out, you're going to accuse me of being unloving and unkind and misjudging the situation. Y yo sé que cuando yo eche a personas afuera, ustedes me But van I a can deal with acusar that. I'll de deal ser with una that. persona What's my muy point? ruda y de no juzgar justamente la situación. Pero ¿cuál es mi The enfoque? devil does not play nice. El enemigo no juega If there is justamente. if there is an emissary of the devil in our community right now, there's not. Praise God. Si hay un But if there emisario- was, where do we get this idea that we have to play nice? si hubiera un emisario del enemigo en nuestra Where? comunidad, Where does that come from? que en este momento no lo hay, pero ¿de dónde sacamos la idea que tenemos que jugar amablemente? ¿De dónde viene eso? What did our father and mother do when their son rebelled? ¿Qué hicieron nuestro Abba y nuestra Ima cuando se rebeló su hijo? What did he do? ¿Qué hicieron? Did he let him stay ¿Lo dejaron que se quedara and get counseling? y conseguir consejería? Did he let him stay and not pay rent? ¿Le dejaron quedarse ahí y no pagar What did the renta? father do? ¿Qué hizo el Abba? Cassie, what did the father do? ¿Qué hizo el Abba, Yisha? Why did he throw him out? ¿Por qué lo echaron afuera? To preserve Shabbat. Para preservar el Shabbat, To make sure that there was no adultery. para confirmar que no hubiera adulterio, To make sure that the remaining malachim were honoring their father. To preserve love. para confirmar que los malachim que quedaran estuvieran estimando a su Abba, para preservar el ahabá, el If amor. Yahuwah had left Satan in heaven, would that be an act of love? Si Yahuwah hubiera dejado a Satanás en los Shemaim, ¿sería eso un acto de amor, What would de have happened? aprecio? What would have happened? ¿Qué hubiera pasado? The other 2/3 would have been contaminated. Las otras 2/3 partes hubieran sido Do contaminadas. not judge with the eyes. No Do juzgues con not los ojos. judge with what mom and dad and the cousins did to you when you were 12 and apply those circumstances to how a current problem should be handled. A current problem should be handled based on this. No juzgues la situación actual con lo que hicieron tus papás o tu mamá o tu papá o tus primos cuando eras adolescente o cuando eras niño. La manera en que las cosas deben de ser tratadas es de acuerdo a la instrucción que está aquí. Look at verse 10. Y ve el verso 10. Satan and the watchers are coming Satanás y los Sirim están por venir to steal. a robar. There's one commandment. Aquí hay un mandamiento. Steal, no. No To murder. No asesines. Murder, no. No asesines. Destroy your covenant with me, No destruyas tu the convenio good conmigo, shepherd. el show pastor. I am come that you may have Chaim Yo he venido para que tengan Jaim and have it more abundantly. y que la tengan en mayor plenitud. I am the Tov shepherd. Yo soy el show pastor. The Tov shepherd doesn't steal sheep and destroy sheep. El show pastor no se He roba teach them how to commit las ovejas, spiritual ni adultery. las destruye, ni les enseña cómo cometer No. adulterio espiritual. He loses everything for the sheep. No, él pierde todo por las ovejas. He's born to die. Él nació para morir. Now, what's that verse you were showing me before? 8:55. Yochanan 8:55. Juan 8:55. Is anyone enjoying? I said, is anyone enjoying? Están gozándose. Yet I do know him, but you have not known him, but I do know him. That's not what you're asking. That's not what I was asking. I just look for the word line. Yeah, is there a verse there that says he was a liar from the beginning? No, he was a murderer from the beginning. Oh, yeah. He's the father of lies. I know there's something that says the father. Yeah, Okay, I searched it and, no, it's, thief or steal is not mentioned in chapter 8. It's just- no, the father of lies. Look for the father of lies. Oh, lying is mentioned. Right, he is the father of it. He was a liar from the beginning. He is a father of lies. Okay. Let me know when you find it. That's 844. Hmm? 844. That's 844. Yeah. Isn't that crazy? Both were in the same verse. We were looking around and I knew it was right there. He's the liar and the father. And the murderer in the same verse. Okay, see that's no coincidence. Está en el verso 44, no es coincidencia. Just like John 10:10, you've got several commandments that the watchers broke in their original sin. Así como en Juan y Yohanan 10:10 hay varias cosas que quebrantaron, varios mandamientos los Irim en el pecado You original. have the same in verse 44. Igual lo tenemos en el verso 44. Thank you. Look at this. You are of your Abba, Satan.
Ustedes son de su Abba, ese punto a punto tal. And the lusts of your Abba is what you do. Y los anhelos de su Abba quieren hacer. He was a murderer Él fue homicida when he killed 1/3 of my sons cuando mató a una tercera parte de mis hijos spiritually. espiritualmente. He did not stay in his first estate, No ha permanecido en su primer estado, heaven, en los the Shamayim, truth. en I la, am en la the truth. Where realidad. I was, he didn't stay where I was. Él no se quedó donde yo estaba. I am Yahuwah. Yo soy Yahuwah, Because there is no emet in him. porque no hay emet en él. In addition to being the original sin of murder, Además de ser el pecado original del homicidio, when he speaks cuando habla and opens his mouth, y abre su boca, he speaks his own lies. habla sus propias mentiras. Because not only is he an ongoing liar, Porque no solamente es un mentiroso he continuo, is the creator or the father él es el creador o el Abba of lies. de la mentira. So here comes the grace of the Torah. Así que aquí viene la ternura del And what does Torah. it say? ¿Y qué dice? Don't be like that father. No sean como ese Abba. He was a father to 1/3 of the rebels. Él fue el Abba de una tercera parte de los rebeldes. Don't be like that father. No sean como ese Abba. He's the father of murder. Él es el Abba del homicidio. He's the father of lies. Él es el Abba de la mentira. When he speaks, he doesn't lie. Cuando él habla no miente. He reveals himself as the originator Él se revela como el originador of the original de, lies, de las mentiras which are part of the original sin. que forman parte del pecado original. Understand that. Comprendan eso. When Satan speaks, he doesn't lie. Cuando Satanás habla, él no miente. It is the creator Es el creador manifesting his creation. manifestando su creación. And he doesn't want us to be like that. Y él no quiere que seamos así. When we lie, we take on the nature of Satan's creation. Cuando nosotros mentimos, asumimos la creación de Satan stole Satanás. 1/3 of the angels to recreate them in his image. Satanás se robó a una tercera parte Original sin. Malachim Torah grace. recrearlos de acuerdo a su imagen, el pecado original. Don't La fall for that ternura straw man argument on the internet. Grace versus law. Grace for, what are we under? Grace for, neither and both. No caigas bajo ese argumento falso que está en el internet, la gracia versus la Torah. No es ninguna y es las dos cosas al mismo tiempo. In Yochanan 8:44, En Juan 8:44, Yahushua said, Yahushua dice, he violated the commandment, thou shalt not murder, él transgredió el mandamiento de no by matarás, becoming the original sinner. no asesinarás al hacerse el pecador original. That's the 6th commandment. Ese es el sexto mandamiento. Then he became the original thief. Y luego se convirtió en el ladrón original. That's the 8th commandment. Ese es el octavo mandamiento, The 8th commandment, which by the way is chet, which is sin. in que es Hebrew. het, en pecado en hebreo. He stole my glory. Se robó mi tiferet. He stole 1/3 of the angels. Se robó la tercera parte de mis malachim, mensajeros. He is a thief Es un ladrón and he is a liar. y es un Oh, I'm mentiroso. sorry. There's a whole bunch of stuff Yahushua's talking about. Perdón, pero aquí hay un montón de cosas de las que está hablando Yahushua. So we see he says he is a thief. Así que vemos que dice que él es un ladrón. That's the 7th commandment. Ese es el séptimo He's a mandamiento. covenant breaker. He's an adulterer. Es un quebrantador de convenio, es un adúltero. That's the 6th commandment. That's the seventh. I'm sorry, 7th. He's a murderer from the beginning. Fue un asesino desde el principio. That's the 6th commandment. So every time Yahushua rebukes the Pharisees, Así que cada vez que Yahushua reprende a los fariseos, he's exposing the original sin. está exponiendo al pecado original. And then we get these guys. Look at me. Oh, Y luego please vemos a listen to estos me. hombres Do que both. Look and listen. véanme y escuchen, Who want us to follow the Pharisees? que quieren que sigamos a los fariseos. He says, you are of your father. Él dice, ustedes son de su Abba. And then they say, oh, Y luego dicen, oh, well, you know, it's a sad thing, but it's still true. pues sabe, es una cosa triste, pero sigue siendo cierta. You know, Yahushua said in Matthew 23 Yahushua dijo en Matityahu 23 that the Pharisees sit in Moses' seat. que los fariseos se sienten en el asiento de Moshe. So whatever they tell you to do, Así que lo que te digan que hagan, you got to do. hagas, hazlo. Lo tienes que hacer. Really. ¿Oh, sí? So since you think that the Pharisees Entonces, ya que tú piensas que los fariseos sit in Moses' se sientan en el asiento de Moshe
And John 8:44 says Y Juan 8:44 dice to the Pharisees, a los fariseos, Satan is your father. Satanás es su aba. And by murdering, stealing, lying, committing adultery, etc., you're breaking all the commandments and partaking of the original sin. Y al asesinar, al quebrantar convenio, al robar, al hacer todo esto, están participando del pecado original. Of the first murderer, thief, and adulterer. Del primer asesino, ladrón y adúltero. Be careful. Tengan cuidado. Because Michael Root or Monty Judah or whoever, Porque Michael Root, Monty Judah o quien sea, Eddie Chumney, whoever, Eddie Chumney, el que sea, whoever, quien sea, say you have to follow the Jews te dirán, tienes que seguir a los judíos. because they sit in Moses. Porque ellos se sientan en el asiento de Moshe. They're asking you to follow Te están pidiendo que sigas the works of darkness. las obras de las tinieblas. Because Yahushua said that he says, you do not understand me, Porque Yahushua dijo, ustedes no me comprenden, you do not hear me, no me oyen, you do not follow no me, me because you are participating porque ustedes están participando in the behaviors of original sin. en los comportamientos del pecado original. I'm sorry. Perdonen, Just because they speak Hebrew, solo porque hablen hebreo, and just because they speak Yiddish, y solo porque hablen Yiddish, and just because they know the Torah, y solo porque conozcan Torah, I'd rather be an yo atheist. prefiero ser un ateo, I'd rather be an agnostic prefiero ser un agnóstico than follow the rabbi, que seguir a los rabinos, the modern day Pharisees. los fariseos de los I love tiempos them. I love the modernos. Jewish people. I'm Jewish. Los amo, amo a la I'm al not a pueblo de judío. self-loathing Jew. Soy un judío, no soy un judío que me auto-odio. When it comes to spiritual authority, Pero cuando se trata de la autoridad espiritual, there's not a snowball chance in hell no hay ni una sola chance en el infierno that I will believe one word. que yo creeré ni una sola palabra. Because my master put the warning in here. Porque mi maestro aquí puso la advertencia. Do you understand? ¿Comprenden? So don't come to me Así que no vengan a mí and tell me about the Jewish a calendar, decirme del calendario judío, the Jewish tradition. de las tradiciones The judías, Talmud says that que el Talmud dice eso, because I know where you're coming from. porque yo sé de dónde vienen. Been there, done that. Ya he estado ahí, ya lo hice. Can I get a witness? Hashem Yahuwah. Amén. Then the Jewish leaders had the chutzpah in verses 48 and 49 to say, you're a devil. Y luego los líderes Look at verse 48. judíos tuvieron la chutzpah en el verso 48 para decirle a Yahushua, tú eres un diablo. John 8:48. Ya, tú tienes demonio. Yohanan 8:48. The Jewish leaders said, no. Aren't we saying the truth? Los líderes dijeron, no, que no estamos nosotros diciendo la He emet. just said you can't talk the truth because you're of your father, the liar. Él They said, acaba de no. decirles, Forget about we being the children of the liar. Yes or no? Aren't we telling the truth? él dijo, ustedes son hijos del mentiroso, del demonio, pero ellos preguntan, ¿qué no estamos diciendo nosotros la emet? That you are a Samaritan, Shomroneh, Que tú eres un samaritano de Shomron and you have a shed? y que tienes un shed. Yahusha said, watch this. Yahushua dijo, Of course I don't have a shed por supuesto que no tengo un shed or a tool house. o una casa de herramientas. I don't have a shed. Yo no tengo un shed, demonio, But I honor Abba. sino que yo estimo a mi You Abba. dishonor and curse me. Ustedes me desestiman y me maldicen. What commandment was that? ¿Qué mandamiento era ese? The fifth. El quinto. Wow. By calling the Messiah a devil, Al llamarle a Mashiach un demonio, were they breaking the fifth commandment? ¿estaban quebrantando el quinto mandamiento? He didn't hate Jews. Él no odiaba a los judíos. Yahusha didn't hate Jews. Yahushua no odiaba a los judíos. He's exposing the original sin Estaba that they are partaking in. exponiendo el pecado original en el que estaban ellos So participando. whether Adam and Eve had tacos or bananas is not the issue. Entonces, si Adán y Java comieron tacos o bananas o lo que sea, no es el problema. The issue, what is the original sin and what is the solution? El problema es cuál fue el pecado original y cuál es su solución. And it is crucial that we understand that. Y es importantísimo que lo comprendamos. Now, tit, Sí. the ninth commandment. El noveno mandamiento. Shemot 20:16. Shemot 20:16. Shemot 20. Shemot 20. It's amazing. I never saw this before. That's what we just read.
Yeah, but as you study Yochanan 8, Yochanan 10, and these discourses between Yahusha and the Prushim, you see him accusing them of original sin and violating the Ten Commandments, which is why we need to keep the Ten Commandments. Al uno escudriñar estos 10 mandamientos y compararlos con Yohanan Juan capítulo 8, podemos ver cómo fue que el enemigo transgredió estos 10 mandamientos y luego los Yahudim, los líderes de ese tiempo, los fariseos, y cómo nosotros podemos evitar hacerlo de igual manera. The 9th commandment. 9º mandamiento. Lo ta'aneh birecha ed sheker. Lo, do not ta'aneh, partake or commit, do birecha, your neighbor, ed, witness, sheker, false or lie. Do not be a lying witness. No seas un Do testigo not be a lying witness. mentiroso. Nicely painted. Thou shalt not bear false witness. But in Hebrew, no lie, do not be a lying witness. No seas un testigo Against your mentiroso en contra de tu prójimo. The 9th commandment. And that's what we just read about them saying that he had a shad. We just read about that. Y eso lo acabamos de leer, que dijeron que tenía un shad. So they were manifesting the nature of the watchers by accusing him of being one of them. Estaban manifestando You're a watcher too. de los sirim. You have the nature of the watchers. He goes, I don't got the nature of the, you got the. He said, no. Don't we say, aren't you a Samaritan? I have the nature of the watchers. So they were associating the nature of the watchers with being a Samaritan. Today on the internet, it's being an Edomite. Yeah. All the white people are Edomite and all the black people are righteous. Or all the white people are righteous, like the Klan, and all the black people are the devils. Until you come out of bloodline theology, friend, you are a child of the devil. You need to repent of all bloodline theology. Estaban ellos acusándole de ser un demonio y asociando eso con ser samaritano, y eso en estos tiempos modernos se compara con la Nobody's better than anybody. De los creyentes de hoy, diciendo que alguien es un edomita o un descendiente de los We're all under the curse of the watchers. Kaisers. Todos estamos bajo la maldición de los sirim. Todos pecamos, todos caímos de la estima de Yahuwah. Until we come to Yahusha. Hasta poder venir a Yahusha. And then we're cleansed. Y luego somos purificados. All races are cursed. Todas las razas han sido malditas. If we really believe that, we'll come out of bloodline theology. Si realmente creemos eso, All races are cursed. Hispanic, Anglo, black, I don't give a hoot. Nos escaparemos del error de las We're all jerarquías. equally guilty before Yah. Todos somos igual de culpables delante de Yahuwah. The word of Yahuwah says every mouth will be stilled and every tongue will be stilled. La palabra de Yahuwah dice que toda lengua será calmada, toda lengua será calmada. Because the whole world lies guilty Porque todo el mundo es culpable before Yahweh. delante de And the Yahuwah. whole world needs that solution. Y todo el mundo necesita esa If you solución. still compare races, well, they did that, and I know it's not right, but you know it's what comes around goes around. Si sigues Stop comparando, it. That's the way the world thinks. si sigues comparando a las razas, así es como piensa el mundo. Here's the way Yahweh thinks. Así es como piensa The Jews are Yahuwah. messed up, the Catholics are messed up, the Hispanics are messed up, the blacks are messed up, the whites are messed up. Will anybody step forward and come to Yahusha? Así es como piensa Yahusha. Los judíos están arruinados, los All latinos races are están condemned. arruinados, All los races are condemned. blancos, los negros, todas las razas han sido condenadas. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? All races are condemned. Todas las razas han sido There's condenadas. no such thing as the chosen race. No hay tal cosa como la That raza in itself is escogida. a lie from the watcher. Eso en sí es una mentira de los Irim. There is a chosen people, Hay un pueblo escogido, and the chosen people y el pueblo escogido are those who love Yahusha son aquellos que aman a and Yahusha have made him king of their life. y que lo han hecho el rey de sus vidas. Now we're chosen. Hemos sido escogidos. But what made us chosen? Pero ¿qué es lo que nos hizo escogidos? The Lamb of Yah El Cordero de Yahuwah is what made us chosen. es lo que nos hizo escogidos. It wasn't dad and mom's ancestors. No fue la And this is a de struggle for papá many believers. y de mamá. Y esta es una lucha para muchos creyentes. This is a struggle. Esta es una lucha. And I had the same struggle.
Y yo tuve esta misma lucha. I hated Germans. Yo odiaba a los alemanes. My grandparents were shoved into concentration Mis camps. abuelos fueron echados a los campos de They were either concentración. shot or burned. O fueron disparados o quemados. The crematoria El and the crematorio, ovens. los hornos. So if anybody has a right to hate people, Así que si alguien tiene un derecho a odiar a la gente, it's me. soy yo. Because I don't have a lot of my family who were lost in the Holocaust. Porque mucha de mi familia se perdió en el holocausto. But Yahuwah showed me. Pero Yahuwah me enseñó. Germans could be wonderful people, Los alemanes pueden ser personas maravillosas. especially when they get their hearts circumcised. Especialmente cuando sus corazones By son the same Ruach that circuncidados. circumcised my heart. Por la misma Ruach que circuncidó mi corazón. Then he takes a German who killed Jews and a Jewish child of concentration camp survivors and puts them together as a new family in Yahusha. Y luego toma a un alemán que mataba a Yahudim y a That's what I want. sobreviviente de esos campamentos That's what we need. del holocausto y se convierten en una familia en Yahusha, una nueva familia en Yahusha. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que queremos. Are you with me? Baruch Hashem Yahuwah. So we already talked about the ninth commandment. Así que ya hablamos del noveno mandamiento. Do not bear false witness. No lleves falso testimonio. Because who is the first, as you were saying before, who is the first false witness? Porque ¿quién fue el primer falso testigo? Ed Sheker. Ed Sheker. So maybe if your name is Ed, you may want to consider changing it. It's not a very, it depends how it's used. If you could be Eddie, Ed Kadosh. or you could be Ed Kadosh, you could be Ed Ed Sheker. Sadi. You could be Mashiach or Mashiach Neged. Antichrist. Wow. So this is nice now. It's a nice smooth revelation. From point A to point B. Esta es una revelación muy So this murderer, sutil y this suave del thief, punto A al punto B. Así que este asesino, este ladrón, didn't he become the first false witness? que no se hizo el primer falso testigo, He was lying about Abba. estaba mintiendo acerca de He la... told the angels, "Oh, Le dijo a los malajim, you serve me, I'll give you your own estate, si ustedes me sirven a your own mí, throne, les doy su propio trono, your own su glory." estado, su propia Right now, you're riqueza, living on fumes. su propia Right now, you're living on borrowed glory. Yahweh's, it's His glory; it'll never be yours. Why don't you set up your own camp? En este momento están viviendo en humo, la chiferet de Yahuwah. ¿Por qué no establecen su propio campamento? And you'll have your own glory, Y tendrán su propia chiferet, because Yahuwah is preciosura. trying to keep you back. Porque Yahuwah los está intentando detener. When you follow me, Cuando me siguen a mí, you'll be Yahweh. serán como Yahuwah. Same lie that Adam and Eve fell into. La misma mentira en la que cayeron Adán y Java. Oh, Yahuwah is not good. Oh, Yahuwah no es todo. He hasn't given you the best. Él no les ha dado lo mejor. He knows that if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will have your own authority. You'll have your own power. You'll have your own throne. Él sabe que si ustedes comen del You'll árbol be Yahweh. del conocimiento del todo y del mal, ustedes tendrán su propia autoridad, su propio poder, su propio trono. Ustedes serán Yahuwah. So this murderer, this thief, was also the first false witness. Así que este ladrón, este homicida, fue igual el primer falso testigo. And who did he bear false witness against? ¿Y en contra de quién llevó falso testimonio? The Father, Del Abba, Yahweh. Yahuwah. So is the Torah told? Así que es la Torah Tov. Romans chapter 7. Romanos 7. Is the Torah told? Es la Torah Tov. Is the Torah righteous? Es la Torah Tzadik. Is the Torah kadosh? Es la Torah Kadosh. Yes, Sí, because it keeps away from your doors porque mantiene lejos de tus entradas the nature of the watchers, la esencia de los sirim, those who committed the original sin. los que cometieron el pecado original. But without Yahusha, Pero sin Yahusha, it kind of leaves you in limbo. te deja en limbo. It doesn't bring you to the promised land. No te trae a la tierra prometida. Moshe didn't make it. Moshe no llegó. That generation didn't make it. Esa generación no llegó. And we close with Yud. Y cerramos con Yud. Yud is often used as a real poetic short form. Yud en sí se usa como una forma corta poética For Yah. para Yah. Sometimes you'll see Yah as Yud Hey.
A veces uno ve allá como a Yahuwah como Yud And He. today, even in Judaism, sometimes they won't even put the Yud Hey because, oh my gosh, that's Yah. So they just put Yud. Y aún en el judaísmo igual, a veces no quieren poner el nombre completo, así que simplemente ponen la letra Yud. So do you know any believers who bear false witness? ¿Conocen ustedes de algunos And they're creyentes que llevan believers. falso testimonio y que son creyentes? They'll lie to the court. Le mienten a la corte, They'll lie to a judge. le mienten al juez, They'll lie to brothers and sisters. le mienten a fraternos y fraternas. Is it possible that a believer can also practice being a false witness? Not just once, not just twice, but continually? ¿Será posible que un creyente puede practicar ser falso testimonio no solamente una o dos veces, pero continuamente? We know quite a few people like that, Conocemos de varias personas así, who have borne false witness. que han llevado falso testimonio. You probably know people that have borne false witness against you. Quizás conozcas de personas que han llevado falso testimonio. You and I need to be the type of people that if something is true, we say, yeah, it's true. I'm guilty. You know, I repent. Forgive me. Yes, it is true. Tú y yo Forgive debemos, me. I'm guilty of what you're saying. tú y yo debemos de ser el tipo de personas If que it's true. ah, Humility. confirmamos If it's true. cuando algo es cierto en humildad. Sí, eso es cierto. But when we as followers of Yahuwah Pero cuando nosotros como seguidores de Yahuwah become ed or plural edim sheker, llegamos a ser Edim Sheker, false witnesses, falsos we testigos, think we're covering our hide. pensamos que estamos cubriendo We're nuestra protecting piel, ourselves. a nosotros mismos, But what we're really doing pero lo que realmente estamos haciendo is continuing es continuar in original sin. en el pecado original. Any of this make sense? Amén. We're continuing. Estamos This is continuando. all the original sin. Todo esto es parte So del pecado does it have original. anything to do with an apple or a banana or a taco? ¿Tiene que ver esto con una manzana, un plátano o un Isn't it taco? funny? There are groups who want to argue. Was it an apple? Was it a pear? No, it was a Chevrolet, okay? It was a Chevy. It was a 57 Chevy. Adam ate the bumper or the fender Right. of a 57 Chevy. You feel better now? What we should be arguing about is, are we practicing original sin? Lo que deberíamos de estar, And what was original sin? de lo que deberíamos de estar preocupándonos es que si estamos practicando el pecado original y qué en realidad fue el pecado original. And what is the finished work all about that can rescue us ¿Y cuál es la obra finalizada de la que estamos hablando que nos puede rescatar? from the propensity De la propensidad and the lust to do original sin? y de la lujuria de hacer el What pecado can original. rescue us from this lust? ¿Qué nos puede rescatar de esta lujuria? These 10 commandments are all about lust. Estos 10 mandamientos se tratan todo de lujuria. Lusting to steal, lusting to commit adultery, lusting to lie, lusting. These are all lusts. Anhelar robar, anhelar, We try to whitewash it. Oh, it's not, that's what, paint it up a little bit. anhelar robar, anhelar romper convenio, anhelar destruir o asesinar. These are all lusts. Yahusha said, the lusts of your father. Whoa. Yahusha dijo los anhelos de su Abba. These are the 10 basic lusts Estos son los 10 anhelos básicos that were part of the original que sin. formaron parte del pecado See, we don't original. think of lying as a lust, do we? No pensamos como la mentira como una lujuria, ¿cierto? We don't think of dishonoring our parents No pensamos en que al desestimar a nuestros papás or our spiritual leaders o a nuestros líderes Whatever. espirituales, lo que sea, as lust. como lujuria, Or a wife dishonoring her husband, o que una esposa desestima a su disrespecting marido, her husband. le falta al respeto a su marido. We don't consider that lust, Eso no lo consideramos lujuria, but Yahusha does. pero Yahusha sí. Think about that. Mediten en eso. So some of you, for an example, you don't honor your husband. Por ejemplo, algunos de ustedes no estiman a sus maridos, Or your husbands, you don't esteem your wives. o maridos, ustedes no estiman Love a sus your wife. esposas, no aman a sus That's esposas. a lust. Eso es una lujuria, Because lust is not just sexual. porque la lujuria no es solo sexual. Lust is anything that displays the nature of the original sin. La lujuria es cualquier cosa Think que about that. enseña o muestra, que ilustra el pecado original. Lust is anything that displays the character La lujuria es cualquier cosa que ilustra el carácter of the original sin. del pecado original.
So all of us have a problem with lust. Así que todos nosotros tenemos problema con la lujuria. Even though I may not commit sex outside of marriage, I may still have a problem with lust. Aunque yo no cometa sexo fuera de mi convenio, yo quizás tenga un problema con la lujuria. Because lust is not limited to sex. Porque la lujuria no se limita. Again, al that's sexo. the world's definition. Una vez más, esa es la definición del mundo. Can I get a witness? Lust is not limited to that thing. El sexo no se limita a eso. Yud. Yud. Baruch Hashem Yahuwah. And let's close with this. Cerremos con esto. And I think we covered it just about as extensively as we can. The 10th commandment. El 10º mandamiento. Lo tachmod eshet re'echa ve'avdo ve'amato ve'sharo ve'chamoro ve'chol asher lere'echa. You shall not desire, No anhelarás. you shall not covet, tachmod. No codiciarás. Tachmod can literally mean, like the Hebrew word to stand up, la'amod, to stand up and desire. The word in Hebrew is actually to arise or to stand up. Tachmod and la'amod are very similar. La palabra hebrea es muy similar a la palabra la'amod, que quiere decir levantarte, a anhelar o codiciar. You shall not stand up No te levantarás to covet a codiciar. eshet re'echa, which is very interesting, Lo que es muy interesante, because it could also be plural here. porque aquí puede decirlo en plural, Eshet re'echa could be your neighbor's wives, plural. las esposas de tu vecino. Now I'm doing my own translating. Estoy haciendo mi propia traducción aquí. And until I'm proven wrong, which I'm willing to be proven. Y hasta que esto sea comprobado Sí. de manera... Most translations say your neighbor's wife, la mayoría de las traducciones dicen la esposa de tu vecino, but it could also be plural. pero esto puede indicar pluralidad. It doesn't say Eshet. isha re'echa or eshet, No dice your isha. neighbor's wives, Yeah, eshet, ta. your neighbor's wife. Las esposas de tu prójimo, de tu Ve'avdo, vecino, singular, and his servant, y sus siervos, okay, and his servant, or his female servant, o sus siervas, ve'amato, his female servant, or his ox, o su buey, v'shoro, o su asno, or his donkey, v'chamoro, o su asno, where we get the English word moron, donkey, jackass, chamor, moron, chamor, moron, chamoro, his jackass or donkey, or anything that kol asher elecha, o cualquier cosa que sea de tu vecino. whatever. So literally this reads a little bit different in the Hebrew. Así que esto literalmente dice algo diferente. You shall not desire your neighbor's wives, No or covet his anhelarás wives, las plural. esposas de tu So in the Ten vecino. Commandments it says, it's possible that your neighbor has more than one wife. Así que en los 10 mandamientos es posible que tu vecino tenga más de una esposa. Why don't you? Why not? Because it doesn't say your neighbors. No, it says your neighbor's wives. Why don't you meditate on that while I teach? You stay right there. Meditate. And it's la reaca, which is your brother. Right? Your neighbor's wives, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything. What is the point here? ¿Cuál es el enfoque aquí? What is the point? ¿Cuál es el enfoque? You shall not covet No codiciarás what belongs to your neighbor. lo que pertenece a tu prójimo. Bringing this back to original sin. Y llevando esto de nuevo al pecado original. Who was Satan's neighbor in his ¿Quién real fue estate? el vecino de Satanás en su posición original? Who was Satan's neighbor in real estate? Yahusha. Thank you. Yahusha. Yahusha. He wanted everything that his neighbor had. El que quería All todo his lo que wives, the su angels. prójimo All his tenía, servants, the angels. todas sus esposas, Male and female. All his servants. Everything that belonged to his neighbor. todo lo que le pertenecía a su prójimo. We should not just No covet. debemos de codiciar, Because Satan coveted it. porque Satanás lo codició Satan coveted en cara. those things. Él codició esas cosas. Yahuwah's wives, Las esposas de Yahuwah, Yahuwah's abadim, los siervos de Yahuwah, Yahuwah's devarim,
Las palabras de Yahuwah. his possessions. Sus Devarim posesiones. could also mean possessions. Sus posesiones. He wanted everything that belonged to Yahuwah. Quiso todo lo que le pertenecía a Yahuwah. And the Ten Commandments, commandment number 10 says, Y el mandamiento número 10 dice, that's what got him in trouble. eso es lo que lo metió en problemas. That's what got Satan in Eso es lo que trouble. metió a Satanás en problemas. Coveting what only belonged to Yahuwah. Codiciando lo que solo le pertenecía a Yahuwah. You shall not covet. That's what got him in Eso es trouble. lo que lo metió en problemas. His house. You shall not covet. No codiciarás. If the man has a car, a wife, Si el hombre tiene un carro, una esposa, a driveway, a horse, un caballo, enjoy. que lo goce. Enjoy your life. Goza tu vida. Don't desire or don't covet. No lo anheles, no lo Be glad quieras. for him. Be glad for yourself. Alégrate por Be él. glad for what you have. Be glad for what he has. Alégrate por ti mismo, lo que tú tienes. Don't covet. No codicies. Don't lust. These are all lusts. No anheles. He said the enemy was a murderer and a thief from the beginning, and instead of following me and humbling yourself, you cannot hear my words because you're following your lust. If you want to hear his words, you cannot follow your lust. And the 10 Commandments tell you what the lusts are. Los 10 mandamientos te dicen cuáles son esas lujurias, esas codicias, esos anhelos. So lust is not sex. Así que la lujuria no es sexo. This is lust. Esto es lujuria. Stealing, El robar, bearing false el witness, llevar falso testimonio, putting other Elohim before Yahuwah, poner a otros job, Elohim career, delante de Yahuwah, tu trabajo, tu carrera, tu vocación, your own plans. tus propios planes. Are you with me? I'm sorry I'm boring you. Perdonen que se estén aburriendo. I do apologize. Les pido disculpas. And just because you're thinking that, Y solo porque están I pensando eso, refuse to close. me rehúso cerrar. I was going to close, Iba a cerrar, but I'm not closing. pero ya no voy a cerrar. And by not closing, Y al no cerrar, I'm going to have the benefits voy a tener los of problemas extra time in the Word de más tiempo en la palabra. by refusing to close. Al rehusarme cerrar. So go with me, please, to Ezekiel 28. Vayan conmigo a Ezequiel 28. Y a How about that one? Every week you're used to hearing me say, I'm going to close. This week it's I refuse. Cada semana están acostumbrados a oírme decir, ya vamos a cerrar, pero esta semana me rehúso cerrar. Ezekiel 28. Ezequiel 28. YHWH. And here we're going to see, Yahuwah is going to grace us. Y aquí Yahweh nos va a dar We're going back to the future. la amabilidad de llevarnos al futuro, A flashback in time. un regreso al tiempo. This is how it happened. Así es como aconteció, This is how it unfolded. así es como se desarrolló. So the 10 commandments are there so we avoid the 10 major lusts. Así que los 10 mandamientos están Yes. ahí para evitarnos las 10 lujurias o codicias principales. Not to save us, Torah can't save us, No para rescatarnos, ya que Torah no nos puede rescatar. but not to fall into a position Pero de no caer en una posición where we can't be rescued. en donde no podemos ser rescatados. Enoch was told not to pray for those devils A Hanoch se le dijo que no orara por esos diablos, because they couldn't be rescued. porque no podían ser rescatados. Torah is our guardian, it's our tutor Torah es nuestro guardián, es nuestra to aya, keep us in a safe place para mantenernos en un lugar until protegido Mashiach comes to Bethlehem hasta que venga Mashiach a Beit-Lahem to rescue us a rescatarnos in the house of bread. en la casa de Lehem. Oh, come on, somebody. Baruch Hashem Yahuwah. I'm a Jew, Yo soy un Yahudí, a Jewish person, una persona Yahudí, and I don't trust in Torah y yo no confío en Torah or in rabbinics ni en lo rabinical to rescue me. para ser rescatado. My rescue is in the Lamb. Mi rescate viene en el Your Cordero. rescue is in the Lamb. Tu rescate viene en el What the Cordero. Torah can do Pero lo que Torah puede hacer is keep away the nature of lust, es mantenerte lejos de la the esencia de la 10 main lujuria. lusts of the original sin. Las 10 lujurias principales del pecado original. If you want to have been there, if you wish you were there to watch Satan rebel against Yahuwah, it's right there. Si quieres estar ahí, si hubieras querido estar ahí para ver a Satanás rebelarse en contra de Yahuwah, ahí está. Go with me, please, to Yechezkel, Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel YHWH, chapter 28, capítulo 28. verse 10, verse 11. Verso 11, 28, 11 And de Ezequiel. we'll make this quick. Esto lo haremos rápido. Ben Adam
Ben Adam, The hijo word of de Yahuwah came to him saying, la palabra de Yahweh vino a él diciendo, Ben Adam, hijo de hombre, take up this lamentation levanta endechas for the king of Sor, sobre el rey de Tiro, Sur, Melech Sor. el Melech Sur, Say to the Melech of Sor, y dile al Melech, al rey de Sur, Tiro, this says the master Yahuwah. así dice el soberano Yahweh. Now he's told to prophesy to a physical king Se le dice profetizar a un rey practicing the 10 lusts. practicando las 10 lujurias. Now listen, this king of Tyre Este rey de Tiro was practicing the 10 lusts estaba practicando las 10 that the codicias 10 commandments warned us about. de las que nos advierten los 10 mandamientos. So the condemnation of the words of Ezekiel Así que la condenación de las palabras de YHWH are not actually against the king of Tyre, en realidad no son en contra del rey de Tiro, but the behavior that he is pero el manifesting, comportamiento que está él manifesting who is the father manifestando de quién es el Abba, behind his behavior. detrás de su comportamiento. Verse 13. Verso 13. You have been in the Garden of Eden. Estuviste en el jardín del Edén. Now, Ezekiel lived 500 BC. Ezequiel vivió en el año 500 desde la época común. Obviously, this physical king, Obviamente este rey físico okay, was not 3,000-4,000 years old. no tenía 300 o 400 In años order to de have been in edad. the garden and then still be alive when Ezekiel was alive, he would have had to have been 3,000 to 4,000 years old. Para estar en el jardín y estar en el tiempo de Ezequiel tenía que haber tenido 3,000, 4,000 años de edad. This is a metaphor. Esta es una The metáfora. king is a metaphor El rey es una metáfora for Satan. para Satanás. So Satan was the king of Tyre. Así que Same Satanás father, fue same behavior, same 10 lusts of the original sin. el rey de Tiro, mismos anhelos, mismas codicias, lujurias del pecado original. You, king of Tyre, Tú, rey de Tiro, were in the Garden of Eden. estabas en el jardín del Edén. Every stone was your covering. Toda piedra Ruby. preciosa era tu cobertura. Topaz, Cornelina, topacio, diamond, beryl, onyx, jasper, diamante, ónice, jaspe, sapphire, zafiro, emerald, esmeralda, turquoise, gold, turquesa, oro, the workmanship of your settings, la labor de tus and these primores. stones that were mounted to cover you. Y estas piedras que fueron puestas para cubrirte. This breastplate of the high priest of heaven, or the Mashiach of heaven, was upon you Este pectoral del Mashiach de los Shemaim estaba sobre ti from the day I created you. desde el yom que yo te creé. Not only was he the Mashiach of heaven, he was the high priest of heaven because he wore the high priestly breastplate. No solamente era el Mashiach de los Shemaim, pero era el sumo ministro. This de is the los breastplate Shemaim, of the high priest. ya que él tenía el pectoral del sumo ministro. The stones Las that he was piedras that were mounted que fueron puestas on his chosen, sobre su Josén, which means breastplate. su pectoral. Chosen. From Josén. chosen, we get the English word chosen. De Josén tenemos la The palabra chosen people. escogido, The el Jews are the chosen people. pueblo Josén. All words come from Hebrew. Todas las palabras Not from vienen Latin, de not from St. Augustine, no de latín, no de San Right. Agustín, not from Puente Verde, no de Pontevedra, not from Daytona Beach, Latin, la- Spanish, playa. Griego. No, all languages come from Hebrew. Todos los idiomas vienen del hebreo. He was chosen. Usó el Josén. Whoever wore the breastplate or the chosen El que usaba el Josén o el pectoral was chosen. era escogido. He says, verse 14, Dice en el verso 14, you are tú eres the Mashiach. el Mashiach. The Mashiach, the chosen cherub or angel El Jerub, el querubín escogido, that was covered with my priestly authority and the Estaba- Messiah was of heaven. cubierto con mi autoridad ministral. And you covered the other angels. You had the authority to keep them and cover them as well Y tú with my cubrías glory. a los otros You malajíes. borrowed my glory and you were supposed to cover
the other melachim as well. Tú tenías la autoridad de cubrir a los otros malachim de igual And keep manera them in my al presence. prestarte mi tiferet y mantenerlos a ellos en mi presencia. I have placed you on the Kadosh mountain, meaning the head of my government, Te puse sobre mi the monte Messiah. Kadosh, queriendo decir, te hice cabeza de mi gobierno. not only in heaven, but you also have the authority to walk up and down, No solamente en los Shemai, pero igual tenías la autoridad de caminar, pasearte, not only on the earth, no solamente en la tierra, but on all the stones or pero planets sobre todas las piedras de fuego, los planetas, of fire. planetas o piedras de fuego. So he had authority not just in heaven and on earth, but over all the planets and all the angels. Que tenía autoridad no solamente en los Shemai, el firmamento y la Eretz, tierra, pero sobre todos los mundos. Verse 15, Ezekiel 28, if you're just joining us, this is the original sin right here. You're about to see it. Verso 15. Ezekiel 20, and this is not a king who's 4,000 years old, who lived at the time of, no, this is, he's saying, you seeing that dude over there? This is where he's getting his sin nature from that guy who was in the garden. He's behaving like that guy. The 10 Commandments came so you wouldn't behave like that guy. Amen? Baruch Hashem Yahuwah. Entonces aquí nos está enseñando el pecado I'll original drink to that. y quién fue el que inició ese pecado. You were in the Kadosh mountain, Estuviste en la montaña and you had authority and walked freely among all the stones, all the planets. Tuviste libertad caminando libremente entre todas las piedras, los planetas. Matter of fact, unlike man, Es más, a diferencia del so hombre, this king is not he's talking about Satan, este rey está hablando de Satanás. Tito, terrorist. Tiro, What does Tito mean in Spanish? to throw away. There you go. There you go. There you go. That was from the Ruach. I wasn't planning on asking you that. Say it again. Tiro in Spanish means to Tiro means thrown out, thrown away. or throw away. This is the king who was thrown away Este es el rey que fue out of heaven. tirado de los Shemai. This is awesome stuff. You can't make this stuff. Esto no se puede You inventar. cannot make this stuff up. Esto no se puede inventar. This was the king of Tyre Este fue el rey de Tiro, who Tiro. was thrown out of heaven, que fue echado, tirado de los Shemai. and you were perfect Y fue perfecto in all your halachot. en todos sus senderos. From the day the yom you were created, Desde el momento en que fue creado, you were fuiste creado. perfect in my presence. Eras perfecto en mi As the presencia. priest and Mashiach, Como ministro y Mashiach, with authority over the solar system. con autoridad sobre el sistema solar. Until original sin, Hasta que el pecado original, iniquity was found in you. la iniquidad fue encontrada en ti. Now you're multiplying the original sin and trading it. Y aquí estás multiplicando el pecado original e intercambiándolo. Verse 16. Verso 16. You filled the stones, Las and the earth piedras being one of the stones, y la tierra siendo una de ellas, with your original sin. con tu pecado original. And you have sinned. Y has pecado. You turned the authority that I gave you into original sin, Convertiste la autoridad que te di en pecado from which original, comes the lusts of men. de donde vienen las codicias de los hombres. Therefore I cast you out, Tiro, Por lo tanto te tiré, te tiré, I cast you out, te eché fuera, te tiré the king of Tyre. al rey de Tiro. And I bet you if you looked it up in the Hebrew, you'll find something similar. And I don't know that. I may be wrong. But if you look up the meaning of Tyre in Hebrew, you may find something similar. And I don't know because I haven't studied it. I have cast you out, look at this, as the profane one. Te he echado Lust. como That's lust. A power, position, authority. You were lusting te after me, profanó, and you became profane in your lust. profanó en su lujuria. I threw you out of the mountain or the government of Elohim, Te eché fuera de la montaña o el gobierno de and Elohim. now I will finish you. Y aquí acabaré My contigo. En mi You tiempo. started this rebellion, Tú iniciaste esta but I will rebelión, finish this war in my time. pero yo acabaré esta guerra en mi Not on your time, not on your time. Yahuwah says, in my time, no en tu tiempo, on my schedule, en mi tiempo. I will finish you off. Yo acabaré contigo. When men are saved. Cuando los hombres sean redimidos. I'm holding you back your destruction so a few might taste of my goodness and my goodness. Estoy reteniendo mi destrucción para que But make no puedan mistake, I will finish you off. probar You mi started bondad. this war, Tú but I iniciaste- will end it. Tú iniciaste esta guerra, pero yo la acabaré.
Basically, the word Tyre comes from the word sur or rock. Suri, sur. So the king who thought he was the rock, Así que el rey que pensó que él but era was la not, roca and thrown out of heaven. y fue echado de los Shammai. See, he was the king who thought he was the rock But that rock was thrown out. until original sin was found in the rock. So Hasta it couldn't que have been the pure rock. Original sin was found in that rock, and Yahweh got rid of that rock. he threw the rock. He threw that stone away. Tiró la roca, tiró esa Ujú. piedra. Sur quiere decir piedra o roca en hebreo. The thrown away rock. La piedra tirada o echada afuera. You started this, but I will finish it and I will destroy you. Tú iniciaste esto, pero yo lo acabaré y te destruiré. Oh, covering cherub. Oh, No, Jerubín protector. he que was the cubre. head covering Él era el que cubría for the other Melachim. a los otros malachim. Priest, Messiah, and covering. Ministro, Priest, Messiah, and covering. Mashiach y cobertura. Second in the throne Segundo en el trono, to Yahuwah a and Yahweh, Yahusha. Second en in the throne. Yahusha. I will cast you out Te echaré fuera, te from tiraré the mountain, de la which is my montaña, government, que es mi gobierno, and also from the stones of fire, y de las piedras del fuego, from among the authority over this planet in the entre, solar system. de entre la autoridad de los planetas o el sistema solar. Your lay, verse 17, was lifted up because of your beauty. Tu corazón se enalteció a causa de tu preciosura. You have corrupted your wisdom by reason of your splendor. Has corrompido tu sabiduría a causa de tu Pride, orgullo, lust, arrogance. tu I esplendor. will cast you to the ground. Te arrojaré al aire. I will lay you naked or bare before Melachim. Estarás desnudo delante de los melachim. They will see you for who you really are. Los When I reyes. destroy you, they will see you for not a beauty, but a devil. Te verán por quien realmente eres, no algo precioso, pero un diablo. 18, you have defiled your sanctuaries. Has contaminado tu lugar apartado, All the religious places that he's introduced to men, todos los lugares religiosos que ha introducido a los as well as hombres, heavenly sanctuaries. al igual que los lugares apartados en los Shammai. By the iniquity of what you traded, which is lies, murders, bearing false witnesses, adulteries. These are the trade that he's in. A This is the causa, trade that he has learned. a causa de la iniquidad de tus contrataciones, lo que él I will bring Holy Usó Spirit para fire and devour you. traer, I will bring Holy Spirit fire and devour you. traeré fuego y la Ruach HaKadosh para devorarte, consumirte, And I will bring you to ashes y te haré caer a cenizas, in the sight of all those who acknowledge you a vista de todos aquellos que te and who reconocen walk in your way. y que caminan en tus caminos. Is this stuff awesome? ¿Es esto maravilloso? We're done. Hemos It doesn't acabado. get any better than this. The Torah is a beautiful thing, Pero la Torah es cosa preciosa, but it doesn't rescue. pero no te rescata. But it's a beautiful thing. It's not either or. Es cosa preciosa, no es esto o lo otro. It's step one, Es primer paso. stay away from that nature. Mantente lejos de esa esencia. Step two, Segundo paso. receive the one with your heart Recíbelo con tu corazón. that the Torah is pointing to. Al que el Torah te The está Torah señalando. protects you from the original sin, Torah te protege del pecado original, but it also points you. pero igual te señala. Because Yahusha said, search the scriptures, Porque Yahusha dijo, escudriña John la 5. palabra. for in them you think you have life, Yohanan 5, porque en ellas creen que tienen vida. and they are they which testify about me, Y ellas son las que testifican acerca de mí, but you won't come to me, pero no vienen a mí that you might have life. para poder tener Jaim. So it does both. Así que hace las dos cosas. It protects us Nos from protege being part of original de sin, formar parte del pecado and original it points us y nos señala to the solution. a la solución. But it's not the solution. Pero no es la So people solución. who do not receive Yahusha but follow the Torah have not received the solution. La gente que sigue Torah pero no sigue a Yahusha no han recibido la solución, But they've got a head start. pero tienen algo de avance. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Y'all enjoy that? Powerful stuff. Amen. Baruch Hashem. You'll never see Torah in that way again. Ya nunca más verás a Torah de esa manera. You'll be grateful for Torah. Darás por tú, gracias por Torah. You'll never see it in a different Ya way. nunca más la verás de otra It's a manera. beautiful, beautiful thing. Es una cosa muy It's the preciosa. instructions of the loving Father, Son las instrucciones del Abba que nos ama, so that you don't become like
the one who was thrown out. para que no caigas como aquel que fue echado fuera de su Baruch presencia. Hashem. And also point you to the one that'll put that breastplate back on you. Y señalarte al que pondrá ese Put you pectoral, under that kadosh covering. señalarte al que pondrá ese pectoral de nuevo sobre ti. Baruch Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. Robertson Rivka, if you would, please come forward. Rabina Rivka, por favor, vengan hacia adelante. Please. You not know? Mariamne? Okay. Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. The sister Mariamne. And the good news is we get to do this again tomorrow. But remember, just to reacquaint you with the 8th day, we started at 11, but we're done at 1:30. Just remember, it's a shorter service, okay? Baruch Hashem.